Yeah, I've done. Yes, we are live. Good morning, students. Students will wait for 3-4 minutes and then we can start the session. Thank you.
Students, just wait for 2 more minutes and then we will start, okay? Good morning, everyone. Good morning, students. Students, it's already 10:10. Let's start the session. So my name is Adarsh Gupta and I'm from the program team of Tech Saksham program. We would first like to brief you about the program and then we'll go forward with the technical part. With me, we have Uma ma'am. She is your technical expert. She will be the trainers for the entire day of training. So, students, you all know today is the first day of the training on the track is the course name is Data Analytics using Power BI. We have students from Annamalai University, and then this training is around 8 weeks of duration. We'll have 8 sessions every week. The days for the training for Annamalai University is Tuesday, and we have every Tuesday the students from Annamalai University will be attending the training. So we have 8 weeks of trainings. The training duration is 5 hours. The time for the training we are starting at 10, and then we have a lunch break at 12:30 to 1:30, and then the second of the sessions will start from 1:30 to 4. So we will have 5 hours of training every eight till the 8 weeks, and the days for the training duration will be Tuesday. So students, you all know the course is a mandatory course, a credit linked course. We have a total duration of the entire course is 40 hours. That makes to 8 weeks, 5 hours every day. These session students you will be attending through YouTube Live. Uh, the students who are able to see their names and then their courses, who can access the courses through Nanmoduan portal, they can already log into their R portal. Once they log into the Nanmoduan portal, once they go into their mandatory course option, they will see the course name as Data Analytics using Power BI. Once they click on the access courses, they will move to our dashboard, which is a Tech Saksham dashboard. They can access the YouTube link over there itself. For this week of training, we are sharing the YouTube links, the training links in the WhatsApp group, the faculty WhatsApp group. We have one faculty WhatsApp group where we will be taking queries from faculty members, and you can always reach out to your faculty members for any queries, any doubts. We don't have any students group. We only have a faculty WhatsApp group where all the queries and the information will be passed through faculty members itself. So students, you all know we have the 8 weeks of training durations wherein we have split this into different verticals. We have technical sessions that is for 30 hours. We will be having the instructor led and in the instructor led mode. We are more focused on the hands-on part. So we have dedicated 20 hours out of 30 to hands-on, and then there will be 5 hours on the theoretical aspects. We have a case study which is mandatory. There are almost 5 to 8 topics.
where you will be given a choice to attempt for one topic, and then you need to submit your case study. This is the mandatory thing. We have allocated marks for this. Additionally, we have employability sessions. The employability sessions are based on like topics like resume building, communication, and then teamwork, the your LinkedIn profiling. All these topics will be covered in the employability sessions. We have split this employability session into two part. We will be having 3 hours of instructor-led employability sessions, wherein our master trainers will be teaching you about the mock interviews and how you can build your CVs, your cover letters. So this will be on the instructor-led mode. Additionally, there will be a self-paced learning of 2 hours, wherein the other topics like team management, and then the teamwork, and then the communication building. So all these topics will be covered under the self-paced model. The self-paced is a recorded video you will be getting in your dashboard, and then you can watch those videos, and then you can learn from those self-paced learnings. So this is how we have split this course curriculum. I would again repeat, it's a 40 hours of course. The 30 hours of course is for the technical part, the technical sessions. Out of these technical, we have allocated 25 hours on the hands-on part. The 25 hours of hands-on will be more focused, more prone on the technical programming tools. For this, there are few prerequisites and the six system requirements. You have to be logged in through a laptop. Laptops are mandatory because these hands-on will not be able to do in your mobile phones. So laptops are mandatory, and then there are few good high internet speeds. Additionally, there are 5 hours of theoretical sessions. This will also be an instructor led, and then this makes to a 30 hours of technical session. Adding to this, on the week 3 and week 4, gradually when we proceed, we will be sharing the trainers, trainers will be sharing you the topics, and then the students will be given a choice to select one out of 5 to 8 topics, and then these students need to submit the case study. The submission part will be done in the LMS itself. So once the students, the API integration, that is, once the students log into the Nan Madhuvan portal, they can check the course name and they will be redirected to our LMS. Once they redirected to our LMS, they can find all the details in the LMS, like the course overview, the course curriculum, week on week, whatever we are teaching. The submission part, that is the case study submission, will be done in the LMS itself. You can just make a PDF form of a document and then you can submit. And the additional information, you will also get a feedback tab, you will also get a query button tab. If you have any queries, you can always reach out to the dashboard. You'll always reach, you can always raise your queries in the dashboard. You can always raise your queries through faculty members. We have a faculty members WhatsApp group. So this is how you can reach out to us, and then we'll resolve your queries. Again, since you all know it, this is a mandatory credit link courses. Your attendance is mandatory, students. The 60% of attendance is mandatory to avail your certificates. And then we have allocated marks for this. Additionally, we have 10 marks allocated for your case study submission. So these are the two parameters we will be taking care for your certificates generations. So don't miss to attend these sessions. These are very important for you, not only to learn, but to avail your certificates. So please attend the session, and then don't forget to submit the case study. So case study gradually, once we move ahead with the third and fourth week of sessions. So the trainers will be guiding you about the topics, and then you will also see and access all these topics in your dashboards. So this was about the brief of the program, students. We would request you to kindly join through the YouTube link, which is shared in the WhatsApp group of faculty members. You can ask the link from your faculty members in case if you are not able to join if you are not able to access the course name in the Nan Madhuvan portal. The student mapping is still on progress.
and we would be able to do this, complete this by this week, this week ends. And then once you have your second week of session, which is aligned in the week 2, you would definitely log into your Gnan Madhuvan portal, and then you can access the course. So meanwhile, you have the links in the we have the links in the faculty WhatsApp group. You can ask the links from the faculty, your respective faculty members. So students, this was a quick brief about the courses, the duration, the course curriculum, and then the other details. You would definitely have all these details in your dashboard itself, the program overview about all these teachings, and then about all the courses which we have been doing it. You can always you always have your queries and your feedback buttons. If you have any queries, feedbacks, you can always reach out to us. So students, this is about the program brief. I would like to hand over the sessions to our technical expert, Uma ma'am. She'll be taking care of all your technical queries, and she'll start with the technical parts. That is from our side, students. Thank you so much. Over to you, Uma ma'am. Thank you, Adarsh sir. Thank you. Yes, good morning, everyone. Yes, we are in this program. We are going to, talk about data analytics managed services. So before in the topic for the Kumunari, just I will introduce myself. My name is Uma Maheshwari, and I'm working as a master trainer here. Okay. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க அப்படின்னா டேட்டா அனலிட்டிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்ற டாபிக் லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க. இது ஏன் லேர்ன் பண்ணணும் அண்ட் இது லேர்ன் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும், ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரிங்களா? And one more thing, before starting this session, I just want to give you a small introduction of the program. Okay, ஆல்ரெடி ஆதர்ஸ் சார் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்டு மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட என்டையர் தட் இஸ் உங்களோட இந்த வீக் ஆஃப் தட் இஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்க அட்டன் பண்றீங்க டியூஸ்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 hours இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்க 8 weeks வந்து நீங்க அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 5 hours ஒரு நாளைக்கு 5 hours அட்டன் பண்ண போறீங்க. டைமிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 to 12:30 வரைக்கும் இருக்கும் மார்னிங்கா. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் ஒரு பிரேக் இருக்கும். 12:30 to 1:30 வரைக்கும் ஒரு பிரேக் இருக்கும். அண்ட் தென் 1:30ல இருந்து 4 o'clock வரைக்கும் உங்களுக்கு செஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் டைமிங், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெரியல அப்படின்னா. கிளியர்? ஸோ 10 to 12:30 and then 1:30 to 1:30, that is 12:30 to 1:30 வரைக்கும் பிரேக், and then 1:30 to 4 o'clock வரைக்கும் உங்களுக்கு செஷன் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் செஷன் இந்த வீக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூல் பி ஹேவ் இட் ஆன் டியூஸ்டே. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ப்ரோக்ராமோட கண்டென்ட் தெரியணும். ஸோ என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறீங்க, ஸோ 8 weeks இருக்கு, 8 weeksல என்னென்ன டிஃப்ரெண்டா லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு செஷன் லிங்க் எப்படி இருக்கணும்னு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே, இல்லை அப்படின்னா ஐ ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஒன் மினிட், நான் என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, என்னோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கா எல்லாருக்குமே? ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிங்க் எப்படி நீங்க செஷன் லிங்க் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஜஸ்ட் நான் ஒரு வாட்டி திருப்பி சொல்லிடுறேன். உங்களுக்கு எதனா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு எல்எம்எஸ் போர்ட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அந்த போர்ட்டல்ல தான் உங்களோட கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், இப்போ நான் எடுக்கிற அந்த பிபிடியில் இருக்கட்டும், இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து உங்களோட எல்எம்எஸ்லேயே வந்துடும். சரிங்களா? உங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் எல்லாமே உங்களோட ஸ்டாஃப் அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அவங்களா உங்களுக்கு ஒரு யூசர் ஐடி, உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சுதான் நீங்க லாகின் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? இந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே அவங்க ஷேர் பண்ணிடுவாங்க, உங்களோட ஸ்டாஃப் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ போர்ட்டல் லிங்க் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா அந்த பர்டிகுலர் தட் இஸ் அந்த லிங்க்குள்ள விசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேண்டேட்டரி கோர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்.
ஸோ இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பவர் பிஐ அப்படின்ற டாபிக் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதை சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் வாட்ச்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். வாட்ச் செலக்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆக்சஸ். அண்ட் தென் ஃபைனலா உங்களோட செஷன் லிங்க் வீக்லி உங்களோட செக்ஷன் லிங்க் நீங்க எல்எம்எஸ் போர்ட்டல்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? கிளியர் எல்லாருக்குமே செஷன் லிங்க் எப்படி எடுக்கணும்னு கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து செக்ஷன் லிங்க் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சிச்சு. அண்ட் எத்தனை வீக்ஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு. எவ்வளவு மணி நேரம் நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு செஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. பிரேக் டைமிங்கும் லஞ்ச் டைமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ்ல என்னென்ன தெரியணும், இப்போ ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்ல என்ன உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ப்ரீ ரெக்வசைட் என்ன? தட் இஸ் இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் படிக்கணும்னா எனக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், பேசிக்கா என்ன நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் யூசிங் த இன்டர்நெட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். பேசிக்கா இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண தெரியணும். மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? அண்ட் பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல மோஸ்ட்லி நீங்க ஒர்க் பண்றப்போ, நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டோ ஒரு பிசினஸ் அனலிஸ்டோ ஒர்க் பண்றப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் வந்து தெரியணும். ஓகேங்களா? அதனால பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் இன்ட்ரோடக்டரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ். தட்ஸ் ஆல். எதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ் எதுக்காகனா, ஸோ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல யூஆர் கோயிங் டு டவுன்லோட் ஒன் சாஃப்ட்வேர். ஓகேங்களா? பவர் பிஐ அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட்ல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் என்னது பவர் பிஐ. இந்த பவர் பிஐன்ற அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இன்ட்ரோடக்டரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டூல்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டூல்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட். சாஃப்ட்வேர் அதுக்கப்புறம் அதோட டூல் ரெக்வயர்மெண்ட் என்னென்ன தேவை. பேசிக்கா உங்களுக்கு ஒரு லேப்டாப் இருக்கணும். ஸோ அதாவது இன்னைக்கு டியூஸ்டேக்கு வந்து டோன்ட் வரி, இட் வில் பி சம்வாட் தியரிட்டிக்கல் பார்ட். தியரிட்டிக்கல் பார்ட்னா இது எதுக்காக, நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், ஏன்னா நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை பத்தி நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ இதை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன் நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா we can take it for இந்த ஃபர்தரா நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஐ தெரியும் எப்படி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும், அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றத நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே. அண்ட் இதில் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சுக்கோங்க அண்ட் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அண்ட் பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் ஆல். இதான் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர். நெக்ஸ்ட் வந்து கியூரேஷன் என்னென்ன, ஸோ என்னென்ன நம்ம லேர்ன் பண்ணணும், எவ்வளோ டைமிங் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோர்ஸ் கண்டென்ட் டெக்னிக்கல் பார்ட் ஸோ டெக்னிக்கல் கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 30 ஹவர்ஸ் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 30 ஹவர்ஸ்னா எவ்வளோ நாள்? 6 days, ரைட்டா? 6 daysல தட் இஸ் நம்மளோட 5 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் ஆனுக்கு இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு மட்டும் உங்களுக்கு தட் இஸ் ஒரு தியரிட்டிக்கல் பார்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலி உங்களுக்கு எத்தனை நாள் கவர் ஆயிருக்கு? 6 days, 30 hours கண்டென்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நாங்கள் மேஜரா தட் இஸ் ஃபோக்கஸ் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பி அ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பார்ட். இதுங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன் தட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பார்ட். நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி. கேஸ் ஸ்டடினா என்ன அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஸோ அதை வந்து ரியல் டைம்ல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஓகே, ரியல் டைம் பேசிஸ்ல நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு 5 hours கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். நீங்க தட் இஸ் ஒவ்வொருத்தருமே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடி பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி. பட் நீங்க டெய்லியும் இப்போ நான் ஒரு 1 week உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஒரு கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம். ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. என்ன நம்ம கான்செப்ட் படிக்கிறோமோ அது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ தட் கேஸ் ஸ்டடி பண்றப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் 5 hours. ஓகே. And then employability skills and self-paced. You already RS சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ 5 hours அதுக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகும். பட் அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் திஸ் employability skills.
ஸோ எப்படி வந்து உங்களோட கெரியர் பேஸ்ல என்னென்ன மாதிரி இது ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், ஸோ அது எல்லாமே அவங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ டோட்டலி இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் 8 வீக்ஸ், பர் டேக்கு 5 ஹவர்ஸ். ஸோ டோட்டலி 8 வீக்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆச்சு? 40 ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு. ஓகே மேம், எனக்கு என்ன டேட்ல அட்டன் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் அட்டன் பண்ணணும், என்னென்ன டாபிக்ஸ் எதுன்னு கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ எனக்கு எப்படி சர்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும்? ஸோ சர்டிஃபிகேஷனுக்கு எதனா கிரைட்டீரியா கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா டெஃபினட்டா இருக்கு. இந்த கிரைட்டீரியா என்னன்னா, இதுதான் அதோட கிரைட்டீரியா. நீங்க சர்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் தி செஷன் ப்ராப்பர்லி. மினிமம் 60% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கால்குலேஷன். ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் கால்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகுறது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கால்குலேட் ஆகுறது என்ன ஆகும்னா, ஈவன் நீங்க வந்து 59% எடுத்தா கூட உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்காது. அதனால ப்ராப்பரா செஷன்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. 60% ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி சப்மிஷன். ஓகேங்களா? கேஸ் ஸ்டடி சப்மிஷன் டெஃபினட்டா இம்பார்ட்டன்ட். நான் வெறுமே அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் இருக்கு மேம், ஒரு 80% கிட்ட கூட இருக்கு, 60 இருக்கு, ஆனா வந்து நான் கேஸ் ஸ்டடி பண்ணல அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூ வில் நாட் கெட் எனி சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ கேஸ் ஸ்டடி நீங்க பண்ணி ஆகணும். கேஸ் ஸ்டடினா நம்ம இன்னைக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஐ வில் டெல் யூ வாட் இட் இஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிச்சா? அசஸ்மெண்ட் பத்தி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, அசஸ்மெண்ட்னா நத்திங் பட் 60% ஆஃப் அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் கேஸ் ஸ்டடி இருக்கணும். ஓகேங்களா? இது ரெண்டுமே நீங்க முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே மேம், நான் டெய்லியும் வீக்லி என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறேன்? ஸோ 8 வீக்ஸ்க்கு நான் என்ன லேர்ன் பண்ணிப்பேன் இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோர்ஸோட நேம் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கோர்ஸோட நேம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வித் பவர் பிஐ. இந்த கோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வீக், அதாவது இன்னைக்கு என்ன லேர்ன் பண்ணிப்போம் அப்படின்னா, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்ன, ஓகே, அதனா என்ன கான்செப்ட், அதோட டெஃபினேஷன் என்ன, அதோட காம்பனன்ட் என்ன, அது எப்படி ரியல் டைம்ல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, இதை பத்தி லேர்ன் பண்ணிருப்போம். அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் கேசஸ். யூஸ் கேசஸ்னா இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து நம்ம எப்படி ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணலாம். டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்கு இல்லையாமா, ஃபினான்ஸ் இருக்கு அண்ட் பேங்கிங்ல இருக்கு அண்ட் வி ஹவ் சம்திங் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஸ்கூல் காலேஜஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டார் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் செக்டார் இருந்துமே they want to apply this data analytics. Data analytics concept டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் இப்போ இருக்க காம்படிஷன் பிஸ்னஸ் கோல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸா நம்ம இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், அதுல என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா இருந்தா, நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்கா இருந்தா என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பீங்க, ஸோ அது எல்லாமே நம்ம இதில் பார்க்கலாம். அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூசிங் பவர் பிஐ. அண்ட் தென் செகண்ட் வீக், அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக் டியூஸ்டே என்ன லேர்ன் பண்ணுவீங்கன்னா, கெட்டிங் ஸ்டார்டட் வித் பவர் பிஐ. ஸோ பவர் பிஐனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பிஐனா என்ன? பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் பவர் பிஐ. தட் இஸ் பவர் பிஐன்றது பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜி. பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ கோ ஃபார் ஒரு வாட்டி நீங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்க, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அங்க வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம் நீங்க பேசுவீங்களான்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு ஐடி ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அங்க இன்டர்வியூ போறீங்க, சரி அங்க எப்படி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கும், அவங்க டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அதுல என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. கிளவுட் பேஸ்ட் பிஐன்னு இருக்கு, ஆன் ப்ரிமைசஸ் பிஐன்னு இருக்கு அண்ட் பவர் பிஐ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு. இது வந்து செகண்ட் வீக் நீங்க லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க. அண்ட் தென் பவர் query. ஸோ பவர் queryல என்ன இருக்குமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட் இருக்கு, அந்த எக்ஸல் ஃபார்மேட்டை நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன், ஒரு விஷுவலைசேஷனாவோ ஒரு ரிப்போர்ட்டாவோ நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். ஸோ அது எப்படி என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்றத தேர்ட் வீக்கு நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? அதுல இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்கட்ஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் மெனு ஆப்ஷன் அண்ட் தென் அதுல இருக்கக்கூடிய பார்ஸ், ஸோ அந்த பார்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் ஃபோர்த் வீக் வந்து டேட்டா மாடலிங். டேட்டா மாடலிங்னா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்
ஒரு 3 பிசினஸ் நீங்க பண்ணிடுறீங்க, ஒரு பிசினஸ் வேணும் எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஒரு 3 பிசினஸ் பண்ணிடுறீங்க, அந்த 3 பிசினஸுமே கம்பைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதை கம்பைன் பண்ணி ஆர் வி கேன் கன்சிடர். ஸோ நான் ஒரு ஒரு கார் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ நான் கார் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருக்கேன். என்னோட சர்வீஸ் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலே டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே இட் இஸ் இன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மதுரையில் ஒன்று இருக்கு, சென்னையில் ஒன்று இருக்கு, அண்ட் தென் திருநெல்வேலியில் ஒன்று இருக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருக்கு. எனக்கு வந்து எந்த பிளேஸ் வந்து எந்த ரீசன்ல எனக்கு நல்ல ஒரு அதாவது ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி எப்படி வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ரைட்டா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டேட்டா மாடலிங் பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணணும், டேட்டாவை ரிலேட் பண்ணணும். ரிலேட் பண்ணாதான் எனக்கு என்ன தெரியும்? எதுல வந்து கம்மியா இருக்கு, என்ன ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஐ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, எனக்கு ஃபிஃப்த் வீக்ல என்ன இருக்கும்? ஃபிஃப்த் வீக்ல டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸ் எக்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டேப் ஃபார்முலாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க ஒரு எக்ஸல் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. எக்ஸல்ல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு ABCDEFன்னு ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ், ஆவரேஜ் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஏல இருந்து இ வரைக்கும் இருக்காங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அவங்களோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம எக்ஸல்ல ஈக்குவல்ஸ் டு ரிவல்ஸ் போட்டு ஒரு சிலையில செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுல ஈக்குவல்ஸ் டுன்றதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஒரு ஆவரேஜ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ. ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுதான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம். இது சேம் ஹவ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர் பிஐல வீக் 5ல நீங்க என்னென்ன மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும், தட் இஸ் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம அங்க லேர்ன் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. And the 6th week, உங்களோட 6th weekல you will learn about the visualization and report. ஓகே, எனக்கு ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு. பட் என்னோட 6th வீக்ல I want to present it. ஓகேங்களா? என்னோட பிசினஸ் கோல், அதாவது பிசினஸ் மேன் வராங்க. ஸோ நானும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல நீங்க பிசினஸ் மேன். ஸோ நீங்க வந்து கேட்குறீங்க, ஓகே எனக்கு என்னென்ன இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, கேன் யூ ஷோ மீ? ஸோ அந்த மாதிரி விஷுவலைசேஷன் நான் பண்ணி கொடுக்கணும். டேஷ்போர்ட்ஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? நீங்க டேஷ்போர்ட் செக் பண்ணீங்க, விஷுவலைசேஷன் செக் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். ஸோ அதுல வந்து கிளியர் டேட்டாஸ் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரீவியஸா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, எந்த ரீஜன்ல எனக்கு கம்மியா இருக்கு, எவ்வளவு சேல் ஆகுது, எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். And then week 7, ஓகேங்களா? week 7ல வந்து you will undergo the case study. So apply the acquired knowledge and skill to solve this case study and emphasis on the practical problem solving. ஓகேங்களா? நீங்க கேஸ் ஸ்டடியை வந்து அங்க இது பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு 1 day 5 hours இருக்கும். ஓகேங்களா? ரியல் கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து I will explain you. So you have to do it on your own. ஓகேங்களா? each and everyone has to complete it. அண்ட் 8th வீக் வந்து உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா 5 hours இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த 5 hours பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் எப்படி இது பண்ணலாம் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைனர் இருக்காங்க. ஸோ தே வில் கைட் யூ வித் திஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ். இப்போ வந்து ஸோ கேஸ் ஸ்டடினா என்ன மேம், அதை எப்படி பண்றது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். Students are required to complete any one case study. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா totally ஒரு 12 case study இருக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த 12 case studyல you have to choose any one. Okay, the students are required to complete any one case study from உங்களுக்கு 12 case study கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல நீங்க ஏதோ ஒரு case study choose பண்ணிட்டு அந்த case study நீங்க complete பண்ணணும். ஓகேங்களா? So the real time analysis of bank customers,
பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் ஓகேங்களா. இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க ஒரு டேட்டா அனாலிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் பண்ணணும். ஸோ எப்படி பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா, அதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணுவீங்க, இதில் ஒரு சினாரியோ கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டோர்ஸ் அது அனலைஸ், அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ க்ரோத் கரன்சி ஓகேங்களா, அதை அனலைஸ் பண்றது இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 5 இயருக்கு டேட்டாஸ் அனலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் பவர் பிஐ enabled crop production analysis and electricity consumptions in Indian state. 360-degree business analysis of online delivery happen. Okay, so there are a lot of different case studies you have mentioned. அதில் நீங்க எதனா ஒரு சூஸ் பண்ணிட்டு you have to complete it. கிளியர் நினைக்கிற எல்லாருக்குமே. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியரா? Okay, students, we are just getting into the concept. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம 3 கான்செப்ட்ஸ் பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஒன் இஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ், அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் கேசஸ், அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் பற்றி லேர்ன் பண்ணிப்போம். ஓகே, சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, யா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றது பார்க்கலாம். இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி யூ வில் லேர்ன் அபவுட் 3 திங்ஸ் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து overview of data analytics managed services, and second one the use cases of the managed services, and third one the statistical analysis and hypothesis testing. Okay, so these are the 3 concepts we are going to learn today. Yeah, so first the overview of data analytics managed services. In the context of first, participant will be able to learn different types of data analytics managed services and identifying the implementation process of data analytics managed services. So what are the use cases? So data analytics managed services அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட், அது வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா. என்னென்ன மாதிரி பிளேசஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபுட் ப்ராசஸிங். ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த யூஸ் கேசஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு 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 இதுவா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ்ல அப்படின்னு கிடையாது. உங்களுக்கான லைக் ஓப்பனிங்ஸ் பாருங்க, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு,
அண்ட் பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் த மெட்டீரியல் கம்பெனிஸ் அதுல இருக்கு, அண்ட் எண்ட் டு ஹெண்ட் ஹெச்ஆர் அனாலிட்டிகல்ஸ்ல இருக்கு, இன்சூரன்ஸ்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்ல இருக்கு, அண்ட் பேஷண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகேங்களா, தீஸ் ஆர் த யூனோ different use cases in the data analytic managed services are used. Okay, and next is definitions of data analytic managed services. இது definitions அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் இருக்கு. அந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல இருக்கவங்க கோயிங் டு பார்ட்னர் வித் தி தேர்ட் பார்ட்டி. ஓகேங்களா, தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடரோட கனெக்ட்ல இருக்க போறாங்க. ஸோ ரீட்டைல்னா என்ன எடுத்துக்கலாம், கிளாத்ஸ் சேல் பண்றவங்க எடுத்துக்கலாம். இப்ப நிறைய பேர் எல்லா தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதுல வந்து ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ரைட்டா, நம்ம அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, they will be partnered with whom? With the database managed services-ஓட டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீஸோட ஒரு பார்ட்னரா இருப்பாங்க. இவங்க பார்ட்னரா இருக்கிறதுல என்ன பெனிஃபிட்? ஸோ அதுதான் தமிழ்ல லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம். மேனேஜ்ட் அனலிட்டிக்கல் சர்வீசஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த அவுட்சோர்சிங் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டு த தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர். ஓகே, ஸோ ஒரு ரீட்டைல் வந்து what happened? They are connected with the third party provider. ஓகேங்களா, ஒரு ரீட்டைல் வந்து பார்ட்னர்டு வித் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். ஸோ ஆஃப்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, these services typically include data collections, analysis and reporting. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்டட்ல இருக்கப்போ தேர்ட் பார்ட்டியோட இந்த ரீட்டைல் ரிலையன்ஸ்னே எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதோட பார்ட்னர்ல இருக்காங்க. ஸோ இருக்கப்போ என்ன ஆகும், இவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் வாங்கிப்பாங்க. ரைட்டா, ஸோ அதுதான் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே, among other parts it can be a valuable resource for organizations that lack the expertises. Okay, and expertises resources are on time to manage their data analytics functions in house. ஸோ இப்போ டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? மேனேஜர் சர்வீஸ்னா இட்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர். ஓகேங்களா, ஏதோ ஒரு செக்டார்ல இருந்து, இட் மேபி ரீட்டைல் ஆர் இட் மேபி மேனேஜ்மெண்ட், காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் எனி அதர். அவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த அவங்களோட டேட்டாஸை வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடருக்கு கொடுக்க போறாங்க. இல்லையா, நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ என்ன டெஃபினிஷனு? ஸோ டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸில் என்ன டெஃபினிஷன்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அனலைசஸ் த பிஸ்னஸ் டேட்டா. அதாவது அந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல கொடுத்த அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ண போறாங்க, தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they will analyze the business data. நெக்ஸ்ட், இப்ப அந்த கொடுத்துருக்க அந்த அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி they can make a decision faster based on the factual insight. ஸோ டிசிஷன் ஈஸியா மேக் பண்ண முடியும். இம்ப்ரூவ் த கஸ்டமர், என்ன டிசிஷன் மேக் பண்ண முடியும்? ஓகே, இப்போ ஒரு இது எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, அதே ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து நான் தான் அந்த கம்பெனியோட ஓனர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ நான் என்ன திங்க் பண்றேன்னா, என்னோட தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடர் கிட்ட சொல்றேன். ஸோ எனக்கு வந்து 30ல இருந்து ஓகேங்களா ஒரு 45 ஏஜ்க்குள்ள இருக்கவங்க ஸோ எந்த பர்டிகுலர் டேஸ்ல வராங்க, தட் இஸ் மண்டே ஃப்ரைடேல இருந்து எந்த பர்டிகுலர் டேஸ்ல அதிகமா வராங்கன்றதை எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் என்ன பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இதை நான் ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகலாம், ஐ கேன் ஈஸிலி இம்ப்ரூவ் த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரைட், ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கிளாஸ் வந்து நான் நிறைய தட் இஸ் வாங்கி என்னோட ஷாப்ல வைப்பேன். ஸோ தட் தே கேன் பர்ச்சேஸ் இட் ஈஸிலி. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ improve the customer experience. Okay, and we foster customer intelligence and loyalty. So loyalty na என்னன்னா, loyalty na ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு let's say ஒரு 2 விஷயம் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நீங்க எதனா ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க, மேபி
டிடர்ஜென்ட் லிக்விட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. மிஷின் லிக்விட் வாஷிங் மிஷின் லிக்விட் எடுத்துக்கலாம். அந்த லிக்விட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த லிக்விட்ல இப்போ நீங்க ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 200க்கு இருக்கும் ஓகேங்களா. 10 rupeesலயும் உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ்ல கொடுக்கும். ஓகே, மிஷின் லிக்விட் 10 rupeesலயும் இருக்கும், 200லயும் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10 rupeesல லிட்டில் பிட் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்கும். பட் இதுல வந்து என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு குவான்டிட்டி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது, கம்மியா இருக்கும். அண்ட் பிளஸ் குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ இதுல வந்து டூ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட யூஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங், நீங்க வந்து இந்த தட் இஸ் 200 பேக்கேஜ் தட் இஸ் 200 rupees கொடுத்து வாங்குனீங்க அப்படின்னா யூ பி கெட்டிங் 10 பேக்கேஜ். பட் நீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க, 10 பேக்கேஜ் கொடுக்காம 5 பேக்கேஜ் மட்டும் கொடுக்குறீங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்து 10 பேக்கேஜ் கொடுப்பீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது, ஸோ யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட் சம்திங் ரைட். லாயல்ட்டி இல்லை, பிகாஸ் கொடுத்தது ஸ்டாண்டர்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சப்போஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலைன்னா the loyalty மிஸ் ஆகும். that can be maintained using this data analytics managed services. Third party provider வந்து they will be helping you with this. Okay. Next, importance of data analytics in today's world. So data is unorganized and so இது என்ன அப்படின்னா இப்ப இருக்க இதுல வந்து கண்டிஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஏன் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. ஸோ இது ஏன் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஜாப் ரோல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா. நீங்களே ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண போறப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரா டேட்டா கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா. ஏதோ ஒரு செக்டார்ல இருந்து ஃபுட் செக்டாரா இருக்கலாம், மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரா இருக்கலாம், இல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியா இருக்கலாம் ஓகேங்களா, இல்ல அப்படின்னா ஆன்லைன் டெலிவரி ரிலேட்டடா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரா டேட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியாது அது என்ன டேட்டா, நீங்க அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஒன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது அப்படின்னா விஷுவலைஸா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க ரைட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா டேட்டா இஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ரா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். So that has a massive importance for a company. கம்பெனியோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபைல், பர்டிகுலர் ஃபைல். ஸோ அது பட் அது ஆர்கனைஸ்டா இருக்காது. இன் அ மாடர்ன் வேர்ல்ட் எவ்ரி கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு கலெக்ட் அண்ட் அனலைஸ் த டேட்டா டு நோ தேர் பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் ஓகேங்களா. அவங்களோட பாஸ்ட் மிஸ்டேக் ஐடென்டிஃபை பண்றது. என்ன பாஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நவ் வி ஆர் இன் 2024 ஓகே. நம்ம 2024ல இருக்கோம். எனக்கு வந்து என்னோட சம்திங் என்னோட ப்ரீவியஸ் பிஸ்னஸ் தட் இஸ் 2023ல எனக்கு ஒரு 5 months மட்டும் என்னோட கம்பெனி வந்து இட் வாஸ் கோயிங் வெரி வெல். பட் ஆஃப்டர் தட் எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு கம்ப்ளீட்டா இட் வாஸ் ஷட் டவுன். நோ ஒன் இஸ் பர்ச்சேசிங் எனிதிங் வந்து எல்லாமே எனக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐ நீட் டு அனலைஸ் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நான் செக் பண்ணணும். இதை வச்சு செக் பண்ணணும், என்னோட அன்ஆர்கனைஸ்டு ரா டேட்டா எடுத்து I can give it to my third party provider. So they will be checking என்ன இஷ்யூ ஆயிருக்கு அப்படின்றது ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கலெக்ட் அண்ட் அனலைஸ் த டேட்டா. ஓகே, so these are the important data in today's world. Okay, so next வந்து பாத்தீங்கன்னா data driven decisions can be done and improve efficiency and productivity and business growth and innovation, healthcare and medicine, and smart cities and IoT. ஓகேங்களா. டுடேஸ் வேர்ல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயினா இந்த பர்டிகுலர் இதுக்காக தான் we are going for this data analytics. Okay, why it is important, why it is important, it is important because we are making a decision making and improve efficiency and productivity, and then business growth and innovations could different favor healthcare and medicines in small cities and IoT. Now, what are the key components of
a data analytics manager services. என்னென்ன key components இருக்கு இது வரைக்கும் பார்த்தது டெஃபினேஷன் எடுத்துட்டோம். என்ன இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணா என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குன்னு now what are the key components என்னென்ன key components இருக்கா நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா எது எது நம்ம focus பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒரு செக்டாருக்கு அப்ரோச் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கின டேட்டாவை நம்ம எப்படி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்கம் கொண்டு வர்றது அதோட கீ காம்போனன்ட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்கணும். ஓகே, ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா the data collections. ஓகே, ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ்ல ஓகேவா, ஸோ இந்த டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a different components, ரைட்டா? ஸோ என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு, let's see that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் மீன்ஸ் வாட், ஜஸ்ட் திங்க் பாருங்க. ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் இன்டெகிரேஷனா என்னவா இருக்கலாம்? So data collection and integration means nothing but, so we need to do something. Once again, ஒரு PPT ல ஒரு ஸ்லைட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம், டேட்டா கலெக்ஷன். ஓகே, டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். ஸோ இதுதான் என்ன, எப்படி நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்றது டிஃபரன்ஸ் செக்டார்ல. ஸோ அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் so first வந்து we can collect the data collections using the different one. Okay, so the process or the stage involves are gathering the data from the various sources such as database, database. We can collect it from database, spreadsheet, and application programming interface. Okay, and then there is something called as sensor and social media. Okay, sensor and social media. So இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம். டேட்டாபேஸ்ல இருந்து இருக்கலாம், ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ஸ்ல இருந்து இருக்கலாம், இல்லை அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங்கிறது சென்சார் மூலயமா நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலாம், அண்ட் சோஷியல் மீடியாஸ்லயும் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ், டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது என்ன டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மீன்ஸ், data storage and management means, so எங்க வந்து அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆக போகுது ஒன்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஸோ அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு எங்க ஸ்டோர் ஆகும், டேட்டா நீட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் சொல்யூஷன், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, ஆன்லைன்ல வாங்குறீங்க. ஸோ வாங்கிட்டு அது ஏதோ நீங்க உங்க பிளேஸ்ல உங்க வீட்லயோ ஏதோ ஒரு பிளேஸ்லயோ நீங்க அதை
சேஃபா வச்சிருப்பீங்க ரைட்டா. ஸோ தட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் லொகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸை நீங்க கலெக்ட் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்ஸ்ல இருந்து பிக் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க எடுத்து யூ வில் பி யூசிங் இட் இந்த ஒரு பிளேஸ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. ஸோ எந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம், லெட்ஸ் see. நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா. ஸோ டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இது எங்கெங்க டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ டேட்டா வில் கெட் ஸ்டோர்ட் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், டேட்டாபேசஸ் அண்ட் டேட்டா வேர்ஹவுஸ், டேட்டா லேக்ஸ் ஆர் கிளவுட் பேஸ். ஓகே, ஸோ எங்க பிளேஸ் ஆகும், ஸோ இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் ஆன் டேட்டா லேக்ஸ் ஆர் data that is warehouse. Warehouse தான் ஒன்றும் இல்லை, மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் ஐ ஜஸ்ட் ரிப்பீட் இட். டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட், ஸோ ஹியர் நீங்க ஏதோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கலாம். மேனுஃபேக்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கலாம். டொயோட்டா இருக்கு, டாட்டா இருக்கு, அண்ட் ஃபுட் கம்பெனிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் வேணும், இல்லை they need tires or some manufacturing things வேணும் ரைட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் திங்ஸ் எங்கேருந்து வாங்குவாங்க, ஸோ they'll be getting it from the data warehouse. அதுக்குன்னு செப்பரேட் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் டெலிவர் ஆகும். இல்லையா. ஸோ that is called as a data warehouse. And cloud, there is another term called cloud data. ஓகேங்களா. ஸோ இதுலயும் வந்து இது பண்ணணும். Here, so this is called a data storage management, so data lake and data warehouse and cloud data. And next என்ன இருக்கு, data processing and cleaning. So data processing and cleaning அப்படின்னா என்ன, எப்படி வந்து data processing and cleaning பண்றது. So example, ஒரு raw data இருக்கும், often contains inconsistencies and errors. So let's say okay, data cleaning and processing. Okay, so data cleaning and processing. So இதுனா என்ன, data cleaning and processing அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம், டேட்டா வாங்கியாச்சு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல இருந்து டேட்டா வாங்கியாச்சு. அண்ட் செகண்ட் என்ன பண்ணோம், அதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ரைட்டா, ஸ்டோரேஜ் பண்ணேன். இப்போ தேர்ட் வந்து என்னன்னா, நீங்க வாங்கின ஓகேங்களா அந்த டேட்டா, எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸல் ஷீட்ஸ்ல தான் இருக்கும் ரைட்டா. எக்ஸல் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே இதுல வந்து ஒரு பி காலம் இருக்கு, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ்ல இருக்கு 1 and 2ன்றது ஓகேங்களா, ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கு. இந்த நம்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டேட்டாவே இல்லை, இங்க வந்து ராங் டேட்டா இருக்கு ஓகேங்களா, இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ் ஆயிருக்கு டேட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. டேட்டா மிஸ் ஆயிருக்கு, ராங் டேட்டா இருக்கு, அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ வி ஹாவ் a lot of issues here. So அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம், we can easily rectify using the data cleaning and data. ஸோ இது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சாஃப்ட்வேர் நேம் என்ன சொன்னேன், பவர் பிஐ. ஸோ அந்த பவர் பிஐல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அண்ட் லோடிங். இந்த ஆப்ஷன்ல யூ கேன் ஈஸிலி எலிமினேட், ஓகேங்களா, யூ கேன் ஈஸிலி எலிமினேட் the data, that is missing data, அதுக்கப்புறம் wrong data and inconsistent data எல்லாமே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும், ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் அ டேட்டா கிளீனிங் அண்ட் ப்ராசஸிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இருக்கு, டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங். ஸோ வாட் இஸ் கால்ட் டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங்? அனாலிசிஸ் பண்ண போறாங்க, ரைட்டா. ஸோ ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் அனலைஸ் டு அன்கவர் இன்சைட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ இது எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட், மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டேட்டா மைனிங் டெக்னிக்ஸ் ஆர் அப்ளைட் டு ஐடென்டிஃபை a relation between the variables and make the predictions. என்ன சொல்லலாம்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் ஓகே. டேட்டா அனாலிசிஸ் அப்படி மாடலிங் அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு வந்து இப்போ எரர் இல்லாம டேட்டா நீங்க எடுத்துக்கீங்க, சரிங்களா. ஸோ நீங்க எரர் இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா கிடைச்சிருச்சு, பட் அந்த டேட்டா நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிசினஸ் மேனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, பிசினஸ் கோல்ஸ் ஏற்ற மாதிரி இட் ஹாஸ் டு சேஞ்ச். அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும்? ஸோ இட் கேன் பி ஈஸிலி சேஞ்ச். இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங் மூலமா நம்ம பண்ண முடியும். பட் அதுக்குன்னு சில டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ மேபி யூ வில் பி யூசிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ், ஓகேங்களா. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அண்ட் மிஷின் அல்காரிதம், ஓகேங்களா. மிஷின் அல்காரிதம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது எதுக்காக இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேட்டர்ன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. கன்சிடர் ஒரு 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 ரீட்டைல் ஷாப் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல, ஓகேங்களா, இந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஐ கேன் சி there are different customers, different segmentation இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், நாட் எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஏஜ் பீப்புள் வர மாட்டாங்க. லெட்ஸ் சே மண்டே வந்து ஐ கேன் சி அரவுண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் 20 to ஒரு 30 ஏஜ்குள்ள இருக்க பீப்புள் வந்து அந்த இதுல வராங்க, ஓகேங்களா. அண்ட் என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறாங்க? ஸோ மண்டேனா they are buying some trendy dress, ஓகேங்களா. ட்ரெண்டி ட்ரெஸ் வாங்குறாங்க, ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டர்ன் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான பேட்டர்ன்ஸ் வந்து giving. ஸோ டிசைன் என்ன பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் அண்ட் டிசைன் வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, ரீட்டைல் ஷாப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஐடியாஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். இதை எப்படி நம்ம வந்து ரியல் டைம்ல கொண்டு வர போறோம் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல அப்படின்னா, யூசிங் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட். உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். இன்னைக்கு நம்மளோட செஷன்ல நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா. யூ டோன்ட் வரி. ஸோ அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் வந்து யூ கேன் அப்ளை இட், யூ கேன் ஈஸிலி அனலிஸ்ட். எப்படி வந்து இந்த பர்சன்ஸ் வந்து தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் கான்செப்ட், ஓகே. இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும், டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம், ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் எதனா எரர் இருந்துச்சுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் அது எப்படி அனலைஸ் ரெக்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும், டேட்டா அனலிசிஸ் அண்ட் மாடலிங் வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன். ஸோ இது என்ன ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் விஷுவலைசேஷன் அப்படின்றது இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து என்னோட சிஸ்டம்ல ஜூம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஓகேங்களா. ஜூம்ல உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் அனதர் யூனோ ஃபார் மை ஒர்க்கிங் பர்பஸ்க்கு இன்னொரு ஆப் இருக்கு, எக்ஸாம்பிள் டீம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. இது ரெண்டுமே எனக்கு ஆப் தெரியும். பட் இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்றேன்,
நீங்க வந்து ஜூம்ல லாகின் பண்ணக்கூடாது, டீம்ஸ்ல தான் லாகின் பண்ணணும். பட் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு லாகின் பண்றதுக்கு, ரைட்டா? இதே மாதிரிதான் இப்ப நான் வச்சிருக்க அந்த ரா டேட்டா, ஓகேங்களா, அது எல்லாமே பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன். நான் டேட்டா அனலிஸ்ட், எனக்கு வந்து புரியும் என்னோட டேட்டா எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு புரியும். பட் உங்களோட இதுல உங்களுக்கு புரியாது, ரைட்டா? அது புரியணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நான் வந்து அது ஒரு டிசைன் ஃபார்மேட்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிறத ஐ நீட் டு சேஞ்ச் இட் as a diagram, பிக்டோரியல் ப்ரெசன்டேஷன்ல மாற்றணும். அப்பதான் என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அது கிளியரா புரியும், ரைட்டா? அது எப்படி பண்ணலாம்? அதுல வந்து நிறைய நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் விஷுவலைசேஷன் இருக்கு. சார்ட்ஸ், கிராஃப்ஸ் இருக்கு, டேஷ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் டு present the data in an understandable and compelling manner. அது எப்படி பண்ணுவோம்? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? ரிப்போர்ட்டிங், visualization. Okay, so these are the two things, reporting and visualization. ஸோ இதுல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது என்னன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல், அதாவது நீங்க டேட்டா வாங்கிட்டீங்க, ஓகே, இதுதான் உங்களோட ப்ராசஸ். டேட்டா வாங்கிட்டீங்க, அதை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு, அண்ட் தென் அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க, எரர் இல்லாம இருந்துங்க, அண்ட் தென் அது வாங்கினது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ல இப்போ பிசினஸ் கோஆர்டினேட் இந்த பிசினஸ் மேனுக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க, ஓகேவா? இப்போ விஷுவலைசேஷன், ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, பிகாஸ் நீங்க இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, ஓகேங்களா? ஸோ விஷுவலைசேஷன் என்னென்ன மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்கும்? விஷுவலைசேஷன் ஷார்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கலாம், ஓகேங்களா? இல்ல ஒரு கிராஃப் மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்ல ஒரு ட்ரீ ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருக்கலாம், அப்படிங்களா? இப்போ சார்ட்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு சார்ட் ஃபார்மேட்ல நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப்ல இருக்கும், கிராஃப்ல இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்ல நம்மளுக்கு அது கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பை சார்ட்ல இருக்கலாம், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், அண்ட் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் மீன்ஸ் நம்ம எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணதோட டேட்டா அனலிஸ்டோட ஒர்க் முடிஞ்சிச்சா? இல்லை. ஸோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு, அப்கமிங் இதில் எப்படி பெர்ஃபார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு, அதை மானிட்டரிங் பண்ணணும், அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும், அதை பாஸ் பண்ணணும், இன்னும் பாஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டேட்டா கவர்னன்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி, ஓகே. அண்ட் தென் ஃபைனலாக ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸ்கேலபிலிட்டினா ஐடியா இருக்கு. ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, இஸ் நத்திங் பட் சப்போஸ் உங்களோட கஸ்டமர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை உங்களோட கஸ்டமர் டிக்ரீஸ் ஆகலாம், டோட்டலி டிபெண்ட் அப்பான் த யுவர் ப்ராடக்ட், ரைட்? ஸோ அந்த ஸ்கேலபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேலபிலிட்டிக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, ஃபெஸ்டிவல்ஸ் டைம்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செக்டர்ஸும், எல்லா செக்டர்ஸும் சொல்ல முடியாது, ஸ்பெசிஃபிக்கா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா growth will be very high and the customers income will be high, ஓகேங்களா? அவுட்கம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான், சரிங்களா? இன்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றது? ஈஸியாக we can manage it using a database manual. Now எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்கும் what is the definition for database managed
data analytics manager services and the components என்னென்ன the importance என்ன நமக்கு now இது real time implement பண்றது. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா implementation. So the implementation a process of data analytics manager services. என்னென்ன implementation, assessment and requirement gathering. Okay, that is the first point. இதுல assessment அதுக்கப்புறம் requirement gathering னா என்ன? Okay, so let's see that. Okay, so assessment and requirement gathering அப்படின்னா so understand the organization goal and objective for implementing the data analysis manager services. புரியுதுங்களா? நீங்க டெஃபினட்டா you're going to be data analyst in the future தெரியும். புரியுதுங்களா? சரிங்க, அந்த மாதிரி ஆகுறப்போ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் கேதரிங். அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் கேதரிங் மீன்ஸ் வாட்? ஸோ இதுனா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இது வந்து ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஃபர்ஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கோட ஆப்ஜெக்டிவும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஒரு 3 சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். இந்த 3 சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஓகே, ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து hospitality. And fourth one under the third one under I'm considering online delivery. Okay, so the mood objective is similar of mark. Definitely not, right? So over objective may நம்மளுக்கு differ ஆகும். So அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to change the requirements, right? So ஒவ்வொருட இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா differ ஆகும். So இது வந்து it is the initial stage. இது வந்து initial stage ன்னு சொல்லுவாங்க. This involves understanding the business objective and identifying the problem to be resolved and gathering the requirement for the data analytics project. Okay, என்னென்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் அண்ட் கேதரிங் ஸ்டெப்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் we need to that is understand the objective. Okay, so objective என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும். And then next identify the problem. என்ன ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். And resolve it. அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? we need to resolve it.
and gathering the requirement for data analytics project. Finally, gathering of requirements from the data analytics projects. You have to understand this one. Okay, first one, understanding the object and identify the problem and gathering the requirement. Okay, the requirements gather for. And the next one, the identify the problem and understand the objective. Objective and the problem and identify பண்ணலாம். Last என்ன பண்ணலாம்? அந்த requirement gather பண்ணலாம். Okay. And next is strategy and planning. Second implementation என்ன உங்களோட task என்ன second task. இப்போதான் நீங்க requirement gather பண்ணிருக்கீங்க. Second step வந்து will be using a strategy and planning. Strategy and planning. Okay, so strategy and planning. So the first point is now. So strategy and planning level, so you should understand the selecting appropriate tools and technology. So நம்ம இது எல்லாமே calculate பண்ணியாச்சு, requirement gather பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளோட அவுட்புட் கொண்டு வரணும். அதுக்கான ஸ்பெசிபிக் டூல் வேணும் இல்லையா? டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் அதை டிட்டர்மைன் பண்ணணும். அதோட டேட்டா சோர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும். அண்ட் அவுட்லைனிங் த ப்ராஜெக்ட் பிளான் வித் டைம் லைன் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதுல மெயினா sorry, you should know the tools and the technology. Tools and technology. ஓகேங்களா? டூல்ஸ் என்ன, டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதான டைம் லைன் என்ன. ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கு என்ன டைம் லைன், எவ்வளோ நேரம் இது எடுத்துக்கும் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் பண்ணணும். Okay, so these are the different steps. Tools and technologies we should know, and the timeline to complete this one, and resource allocation. Okay, now we can move on to the third implementation, data integration and preparation. Data integration and preparation எப்படி பண்ணலாம்? To identify and integrate the relevant data source into the centralized data repository or a data lake. Data integration. Okay, so this is a data integration. So data integration என்னாச்சு, இந்த ஸ்டெப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். ஸோ டூல்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. அண்ட் if there is any error, ஏதோ ஒரு எரர் வருது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணணும்? You need to transform and loading, ensuring the data is a suitable format of analysis. ஓகே, அனாலிசிஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்மளோட கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து அனாலிசிஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டேட்டா இன்டகிரேஷன் and preparation. Data integration and preparation, first step under data extraction. Or we can say it as a
transform. ஓகேங்களா, data transform ஆகும் and then finally it is ready to work for a data analytics purpose. Okay, so these are the prepare ஆயிடுச்சு, நம்மளோட data prepare ஆயிடுச்சு. It is format ரெடியா இருக்கு, format வந்து நம்மளுக்கு ரெடியா இருக்கு to work in data analytics. You know, so these இந்த 3 steps எல்லாருமே கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்குமே டேட்டா கிளியரா இருக்கா? So implementation, assessment and requirement gathering, strategic and planning, and data integration and preparation. First நம்ம data gather பண்ணிட்டோம் and second step வந்து அதுக்கான tools and requirement எடுத்தாச்சு and third process வந்து அதை transform பண்ண போறோம். That is அதில் இருக்கக்கூடிய errors எல்லாம் எடுத்து நம்மளுக்கு ஏற்ற format convert பண்ணிக்கிறோம். Okay, and data analysis and modeling. What is data analysis and modeling means? So this means exploratory data analysis, descriptive analysis, and predictive modeling and machine learning algorithm to derive the insights from the data. Okay, so what is this called? So in the phase வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா data is analyzed using a statistical technique. So the format ரெடியா இருக்கு, சேம் திங் தான். key components என்னென்ன காம்பனன்ட் நமக்கு தேவைன்னு பார்த்தோம், அதுதான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அண்ட் அதோட மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் அண்ட் அதர் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி ஸோ வில் பி கன்வெர்ட்டிங். அண்ட் விஷுவலைசேஷன் ரிப்போர்ட் என்ன? இட்ஸ் நத்திங் பட் சார்ட்ஸ், கிராஃப்ஸ், டேஷ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் விஷுவல்ஸ் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போறோம். அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங்னா ஆஃப்டர் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, இட் இஸ் பிசினஸ் பர்சன் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா after the deployment, ongoing monitoring of the solutions performance is tested. Okay, and testing and validate. So complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னது, அது டெஸ்ட் பண்ணணும், அது validate பண்ணணும். The data analytics solution is thoroughly tested to ensure that it performs as expected and meets the different requirements. And deployment and training. Once validated, the solution is deployed to the intended user. Training sessions may be conducted to familiar the user with the system and its functionality and how to interpret the insight generated. Okay, and review and evaluations அதுக்கு மாதிரி நம்மளுக்கு என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு இங்க மென்ஷன் பண்ணாங்க. கிளியரா? That's all about this particular part. Okay, implementation process, data analytics and management services. So I just re-go through it. Okay, so first step என்ன இருந்தது? So first step is இது வந்து implementation. நீங்க implement பண்ண போறீங்க அப்படின்னா data analytics it is following. First is requirements gathering. Okay, and the second step is going to be so இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have something called as a strategy and planning. So strategy and planning யூஸ் பண்ணுவோம், என்ன டூல்ஸ் வேணும், என்ன வேணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுவோம். And then third step, it is going to be data integration and preparations. அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ டேட்டா integration and preparation. Okay, and next
fourth step. So அதை வந்து நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? அனலைஸ் அண்ட் விஷுவலைசேஷன், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அனலைசஸ், ஃபிஃப்த் வந்து விஷுவலைசேஷன், சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்டரிங், ஓகே. அண்ட் செவன்த் வந்து நம்ம டெஸ்ட் அண்ட் வேலிடேட் பண்ணணும், ரைட்டா? ஸோ டெஸ்டிங் அண்ட் வேலிடேஷன், testing and validation. Testing and validation means it's nothing but that is the data analytics solution கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So அதை வந்து thoroughly test பண்ணுவாங்க to ensure that the performance as expected and meets a different requirement. கொடுத்திருக்க requirement complete பண்ணிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்றது. And finally deployment and training. Implementation, deployments, training. நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து டெப்ளாய்மெண்ட் அதை யூஸ் பண்ண வைக்கணும், ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் வேலிடேட்டட் தி சொல்யூஷன் இஸ் டெப்ளாய்ட் டு தி இன்டெண்டட் யூசர். ஓகே, தி ட்ரைனிங் செஷன் மே பி கண்டக்டட் டு ஃபெமிலைஸ் தி யூசர் வித் சிஸ்டம். எப்படி வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணணும், ஜென்ரேட் பண்றது. அண்ட் ஃபைனலா ரிவ்யூ அண்ட் எவாலுவேஷன். அதுக்கு ரிவ்யூ கொடுத்து எவாலுவேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ரிவ்யூ அண்ட் evaluation. Yeah. Oh, God. Okay. So next என்ன டாபிக்? ஸோ இதுல இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு. டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்? டேட்டா,
analytics managed services, right? And next is அதோட that is key components பார்த்தோம். Okay, and then importance of data analytics in today's world. So அதை பத்தி பார்த்தோமா. And finally implementation, இது வந்து எப்படி நம்ம implement பண்றது real timeல. So அதை பத்தி நம்ம discuss பண்ணோம், right? So now last வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we are going to consider about the benefits. So benefits என்னென்ன இருக்கு? So இதோட benefits என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first வந்து expertise and specialized skills. எதுல வந்து எக்ஸ்பர்டைஸா இருக்கணும், ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கணும், ஸ்கில்டா இருக்கணும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி மீன்ஸ், சாரி ஃபார் த பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன ஆஃப் டேட்டா அனலிட்டிக் மேனேஜ் சர்வீசஸ். எக்ஸ்பர்டைஸ் இருப்பாங்க, ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில் பர்சன் இருப்பாங்க, அண்ட் ஈவன் ஸ்கேலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும். அண்ட் டேட்டா டிரைவன் decision making which we easily get. And data enhanced data visualization. We can easily see the data visualization part. எப்படி நம்மளோட டேட்டா நம்ம ரா டேட்டா கொடுத்தோமோ அது கன்வெர்ட் ஆகி விஷுவலைசேஷன் ஃபார்மேட்ல சேஞ்ச் ஆகுறப்போ எப்படி இருக்கும். அண்ட் கஸ்டமைஸ் த இன்சைட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் and improve the efficiency and productivity. This is the main important thing right now. Efficiency correct இருக்கணும் and productivity good இருக்கணும், right? The both will be done here in the benefits of data analytics and exit services. Yep. So next we can summarize what data analytics managed services. Data analytics managed services including information managed services and advanced analytics and data modernization and data monetization. Okay. And there is a managed data analytics solution includes collecting the enterprise's data from, it can be a structured or it can be unstructured, across all the deployment having on premises. On premises, no work பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த office ல. Okay. And multiple cloud vendors to provide a data foundation that supports a mission critical applications. Okay. And keywords the advanced analytics and enable the real-time operational efficiency and reducing the infrastructure cost. Okay, clear about the summary part. So now we can jump into this one about the other topic, that is use case. So before going to that, just understand the quiz part. Now, quiz part now. Let's start the quiz. So just answer. Okay, I'll give you 1 minute of time. Just think, and you can give your answers. Data analytics uses dash to get the insight from data. Time is now like 11:36. I'll give you 1 minute of time to just think and tell me the answer. Okay. Data analytics uses dash to get insight from your data. So data or insight when identify panana. What is the answer? Statistical figures or numerical aspects or statistical methods or none. So what's going to be the answer? So I'll give you 1 minute of time. Okay, if it completes, I will reveal the answer. Okay, just think and you can give your answer in the chat box.
Okay. I hope you guys have given some answer for this, right? So that I will reveal the answer. So the answer is going to be what? It is statistical methods. Here, the answer is what? Statistical methods. Using this method only, you can get the insight from the data. And next, the now time is 11:38. We can take. So I'll give you 1 minute of time till 11:59. You tell me the answer for this one. Okay. The process of quantifying data is referred to as quantifying the data. You can give your answers. Let's identify what is the answer. Is that going to be decoding or structure or enumeration and coding? What will be the answer? Okay, it is 11:39. I can tell you the answer. It is the process of quantifying data is refers to as enumeration. Enumeration means a set of accountable one. Okay, that is the answer for this one. Enumeration involves counting or listing items in a data set or a set of observations. Whatever the set of observation you have, you're just going to count it, right? Or you're going to list it. So that is going to be called as a enumeration. Data analysis is the process of what? So now it is 11:40. I will wait for 1 minute. You can give the answer. Okay. Data analysis is the process of what? Inspecting data, data cleaning, transforming of data, all of the mentioned above. We have discussed this. Just think and let me know the answer. One minute. I'll give you 1 minute. You can give your answers. Okay. Again, review the answer. Data analysis is a process of already mentioned above. Because what is the process? We will be inspecting, collecting the data, we are cleaning it, and we are transforming the data, right? So all the above mentioned. So these are the reference link, students. You will just get into this link and you will get an idea about this particular reference link. Okay. For example, it is some advanced or I can say additional point for you to understand this concept. Okay. இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் additional எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த link click பண்ணி you can learn about it. Okay. That's all. These are the referencing and thank you. So next is we can move on to the next slide. Which in the next PPT.
Oh, fine. I hope the next slide is open. Now we are just getting into the topics now. Okay, let's see. So data analytics managed services, we are moving to the second chapter now. Use cases of managed services. So as of now, we understood what is that that is data analytics managed services, and what is the definition, what are the key components, what are the implementation, benefits, and importance of all these things. Now, we should know where exactly we are using this use cases. Okay, where we are going to apply this on our real time. Real time எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணிடலாம் ரைட்டா. ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். Participant will be able to learn data analytics use cases in a different sectors. Okay, so here in this PPT, we have given two case studies. Okay, one is for financial service, the another one is for healthcare. It is not only limited to these two things. We have a lot of things, but the ஒரு யூஸ் கேசஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல எப்படி வந்து different analysis பண்றது அப்படின்றது we have to identify. Okay, and this will help the learners to apply the same mechanism into the different sectors. First, we will talk of financial services. Financial services na enna? அது எப்படி நம்ம வந்து segregate பண்றது? Let's see. One second. Okay, so once again, let me share my screen. Okay, fine. Okay, now we can see about this financial services. Okay, so in a financial service, what are the things we should understand? First of all, the so just நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்களேன். இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா. ஸோ என்ன டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் பார்த்தோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபினான்சியல் சர்வீசஸ்ல என்னென்ன மாதிரி டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வர முடியும், என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸ் இருக்கும்? அதாவது ஒரு ரா டேட்டா மக்களுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா. நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட், உங்ககிட்ட ரா டேட்டா நான் ஒன்று கொடுக்குறேன், ஃபினான்சியல் சர்வீஸோட டேட்டா. ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காலம்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கும். I'll just give you 2 minutes, just think on it and give your answer. Or note layer or chat box layer, just we'll see what is the answer. I'll just give you 2 minutes. You just think about it. So, என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம், என்னென்ன மாதிரி different things இருக்க முடியும்.
Let me add one new slide here. Okay. So எல்லாரும் திங்க் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்ல ஓகே. இப்போ ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு இருக்கும், அது என்னென்ன மாதிரி கலெக்ஷன் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரெடிட் கார்டு பற்றி இருக்கலாம், ஓகேங்களா? கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் பற்றி இருக்கலாம், கிரெடிட்ஸ் டெபிட்ஸ் அதோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி இருக்கும். அண்ட் தென் வேற என்ன இருக்கலாம், இன்சூரன்ஸ் பற்றி இருக்கலாம். ஓகே. அண்ட் தென் ஒரு மார்ட்ரேஜ் மீன்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்ஸ், ஓகேங்களா? ஸோ அதில் பேங்க்ல ரிலேட்டட் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் பற்றி அந்த இதில் தட் இஸ் செக்மெண்டேஷன்ல இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ஸ்ல இது எல்லாமே மென்ஷன் ஆகும். கிளியரா? So data analytics has become a vital tool in financial services industry and enabling the organization to extract the valuable insights, make the data-driven decision and optimize their operation. In this case study, நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ண போறீங்க? We will explore how the prestigious financial institution XYZ Bank utilize the data analytics to enhance its performance and deliver improved services to its customers. இப்போ நம்மளே ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். ரெண்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஒன்று வந்து வில் கன்சிடர் as a இந்தியன் பேங்க். ஓகே, அண்ட் தென் ஐசிஐசி பேங்க், ஐசிஐசி பேங்க். ஓகே, ரெண்டு பேங்க் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் லிட்டில் பிட் டிஃபர் ஆகும் அண்ட் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் லிட்டில் பிட் டிஃபர் ஆகும். லெட்ஸ் கன்சிடர் நீங்க ஏதோ ஒரு அசர்ட் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதை வந்து பை பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் பி டேக்கிங் அ லோன் ஃப்ரம் த பேங்க்ல இருந்து நீங்க வாங்குவீங்க. இப்போ வாங்குறப்ப என்ன ஆகும்? எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. லைக் ஒரு 60% தான் நீங்க கொடுக்கணும் லோன் அமௌண்ட். அண்ட் டென்ஷோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க. 10 இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஐசிஐசி பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 90% கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் லோன். சரிங்களா? மாசம் நீங்க வந்து 90% ஆஃப் யுவர் லோன் தட் இஸ் 9 சாரி நாட் 90%, 6%, இது வந்து 9%. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு கட்டுற மாதிரி. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு கட்டணும். இப்போ என்ன அப்படின்னா, இந்த பேங்க்ல நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராசஸ், ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து உடனே அது தேவைப்படுது. எனக்கு அந்த அமௌண்ட் உடனே நீங்க that is நீங்க உடனே வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இது பண்ணணும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க கெட் பண்ணணும். பேங்க்ல இருந்ததுன்னா உங்களால இந்தியன் பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும், அதோட அமௌண்ட் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ரைட்டா? பட் ஐசிஐசி பேங்க்ல வந்து வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? பட் இது மாதிரி இதுல டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். உங்களோட நீட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ரைட்டா? அண்ட் இது வந்து லோன்ஸ்க்கு பார்த்தோம். அதே மாதிரியும் example we can consider the same example, same Indian Bank and ICICI. இந்த ரெண்டு பேங்க்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு டெபாசிட் பண்றீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து ரொம்ப ரேட்டும் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஓரளவு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு 6.5 அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 7% கிட்ட இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே உங்களுக்கு வேரியேஷன் இருக்கும் பேங்க்ஸ்லயே.
ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்லயே டிஃப்ரெண்ட் பேங்க்ல உங்களுக்கு எப்படி வேரியஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. So, அதனால யூ ஹாவ் டு பி அப்டேட்டட். சரிங்களா? நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த திங்ஸ். ஸோ இந்த டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மூலயமா we can easily predict the customer. கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். And in financial services, okay, in the financial services, XYZ Bank is a mid-sized retail bank that offers a range of financial products and services, including in the banking in the background. The bank is background in the sense financial products என்னென்ன இருக்கு, savings accounts, personal loans, mortgages, and credit cards. இது எல்லாமே இருக்கும். And bank has a diverse customer base and operates through the multiple channels, including branches, online banking, and mobile apps. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா financial services வந்து பார்த்தீங்கன்னா will be having a different thing. Already credit cards, right? The credit cards, and then insurance, and then mortgage. Okay, இது எல்லாமே அவங்களோட சர்வீசஸ் எப்படி இருக்கும், சர்வீசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருக்கும். அவங்க வந்து டைரக்டா பிரான்ச்சஸ்ல போய் இது பண்ணலாம், ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும், இல்ல அதுக்கு என்ன ஒரு டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு நம்ம டைரக்ட் பேங்க்கு போகலாம். ஆர்எல்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணலாம், பிரான்ச்சஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம they can also do it in the online app. ஆன்லைன் ஆப்ல பண்ணலாம், ஆர்எல்ஸ் தேர்ட் வேணாலும் என்ன மொபைல் ஆப்லயும் பண்ணலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. இதோட பேக்ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ஐடியா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் சேலஞ்சஸ். என்ன மேஜர் சேலஞ்சஸ் வந்து இங்க இருக்கும், கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷனா என்ன சேலஞ்ச் இருக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் 1 minute கொடுக்குறது திங்க் பண்ணி பாருங்க, கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் என்னென்ன இருக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ டெல் மீ த ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்களா, கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்றது. ஓகே, லெட்ஸ் see. ஸோ என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன். என்ன கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ல ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல என்னென்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு பேட்டர்ன் செப்பரேட் பண்றது. ஓகேங்களா, பேட்டர்ன்ஸ் இன் த சென்ஸ், லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ல பேட்டர்ன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு ஐடியா இருக்கும்.
ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் we have to assign it okay so let's consider the financial servicesல வந்து ஒரு கிளியரான எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம் let me get into a new slide ஒரு நியூ ஸ்லைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன் financial services okay so what is this financial services in the financial services இப்போ retail bank வந்து என்ன ஆஃபர் பண்ணுவாங்க financial products and services right so retail bank உங்களோட மெயின் மோட்டோ என்ன அவங்க என்ன ஆஃபர் பண்ணுவாங்க they will be offering the financial services products okay this is the first point ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அவங்க மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ண போறாங்க ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா it has been including the savings accounts and then personal loan okay and then வந்து பாத்தீங்கன்னா mortgage and credit cards இதுதான் உங்களோட என்னது service and products credit cards including அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் it is going to be retail bankers என்னென்ன ஆஃபர் பண்ணாங்க financial products and services ஆஃபர் பண்ணாங்க அது என்னென்ன ஆஃபர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும் பர்சனல் லோன்ஸ் இருக்கும் மார்கேஜஸ் இருக்கும் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே அண்ட் இது வந்து மல்டிபிள் சேனல்ஸ்ல ஆப்ரேட் ஆகும் இது எல்லாமே எப்படி வந்து கஸ்டமர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் the customers can operate in operate the multiple channels என்னென்ன சேனல்ஸ் including branches online bank mobile apps okay இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சேனல்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க they are operating it okay they are giving a financial that is a financial services and products what are the products credit card personal loans and what are the other things mortgages and saving accounts so the multiple channels ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க branches online banker and mobile apps எல்லாமே and என்னென்ன challenges ஃபேஸ் பண்றாங்க so challenges ஃபேஸஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா first customer segmentation right challenges phase so challenges phase first one we are going to see about customer segmentation okay so in the customer segmentation so we are having preference behavior ஓகேங்களா and preferences இருக்கும் and behaviors இருக்கும் and then need to
டெய்லர்டு பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர், சம் பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். பர்சனலைஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ண முடியும் கஸ்டமரை. ஓகேங்களா? ஸோ இது செக்ரிகேட் பண்ணது இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சஸ். ஒரு சேலஞ்சான ஒரு 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 டாஸ்க் இது. ஸோ இந்த டாஸ்க் வந்து யார் பண்ணுவாங்க? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஸோ நீங்க தான் பண்ண முடியும். கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேலஞ்ச் ஒன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். செகண்ட் ஒன் என்னது? செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிஸ்க் risk management. Risk management it mitigates to the credit risk or detect the fraud and ensure the compliance with the regulatory requirements. So இந்த மாதிரி risk managementsல நம்ம பார்க்கலாம். So it mitigate the credit risk. So credit risk என்ன இருக்கு? Because credit risk வந்து பாத்தீங்கன்னா டெபிட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ டெபிட்னா நம்மளுக்கு மணி வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா டெபிட். கிரெடிட்ன்றது நம்ம ஒரு லோன் மாதிரி வாங்குறது தான். சரிங்களா? ஸோ அதில் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் பி பையிங், தே வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் கிரெடிட் கார்ட்ஸ். கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு தே வில் நாட் பே அவே. இப்போ பே பண்ண மாட்டாங்க, அதை அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஸோ அது வந்து பேங்க் என்ன ஆப்வியஸ்லி லாஸ், ரைட்டா? ஸோ they will be giving some condition because credit cards வந்து ஒரு கேரண்டி கிடையாது. ஸோ நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட். பட் சின்ன சின்ன பேங்கர்ஸ்ல வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் அது வச்சிருப்பாங்க. பட் பெரிய பேங்க்ஸ்ல வந்து கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் கிளைம் பண்ணிப்பாங்க, அவங்களோட என்ன கிளைம் பண்ணிப்பாங்க. பட் அந்த கிரெடிட் ரிஸ்க் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் டிடெக்ட் த ஃப்ராட். ஃப்ராட் டிடெக்ட் பண்ணணும். ஃப்ராடுலண்ட் எதுவும் நடக்குது அப்படின்னா மேபி சம்டைம்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் நீங்க ஏதோ ஒரு இதனால வந்து எங்கேயும் மிஸ் ஆயிடுச்சு, கிரெடிட் கார்டு வந்து ஏதோ பிளேஸ்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து ஏதோ சிசிடிவியோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம கெட் பண்ணிட்டாங்க, மணி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா what we can do, we can't do anything, ரைட்டா? உங்களால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க வந்து அந்த நம்பரை வந்து பிளாக் பண்ண போறீங்க, ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் அந்த டிடெக்ட் பண்ணுறது, அந்த ஃப்ராடுலண்ட் டக்குன்னு டிடெக்ட் பண்றது வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ensure the complaint with regulatory requirements. Okay, so these are the important things on the risk management challenge phase. Third point, the product performance. What is this product performance? For XYZ bank எடுத்துக்கலாம். To analyze the performance of its financial products to optimize the offering and drive profitability. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் இதுல வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இட் வில் அனலைஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் வாட், உங்களோட ப்ராடக்டை வந்து ப்ராடக்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? வந்து அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா then they will be giving the profitability, right? இது மூலயமா தான் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும். இல்லையோ? பிகாஸ் நம்மளோட பேஸே என்னன்னா ஃபினான்சியல் சர்வீஸ்ல நம்ம ப்ராடக்ட் தான் நம்மளோட பேஸு, ரைட்டா? ஸோ அது நம்மளுக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்டையர்லி பேஸ், ரைட்? ஸோ அது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் சேலஞ்ச் என்ன? ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் வாட்? அவர் கஸ்டமர் churn. What is called this customer churn? So customer churn means ஒரு மோர் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் அந்த வேல்யூபிள் கஸ்டமர் வந்து நம்ம ரீடைன் பண்ணணும். ரெடியூஸ் த அக்யூஷன் காஸ்ட். அக்யூஷன் வெளியில போற அந்த காஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும், ரைட்டா? ஸோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்
So customer churn, in the customer churn, it will aim to retain valuable customer. Aim to retain the valuable customers and then reduce the acquisition cost. Here, these are the two things. Aim to retain the valuable customer. அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு point right? Because customer retain பண்ணாதது it's a very difficult task. So அது பண்ணணும். Clear? So நம்ம introduction நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சு financial serviceல and என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க, என்ன டிஃப்ரெண்ட் மல்டிபிள் சேனல்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுன்னு பார்த்தோம். சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பார்த்தோம் ரைட்டா. கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் என்ன, ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பண்ணணும், அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன, கஸ்டமர் சர்வீஸ் என்ன, கிளியர் எல்லாருக்குமே. இப்போ இது வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போறோம். எதுல இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ண போறோம்? அப்ப என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம்? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல XYZ Bank வந்து formed a dedicated data analytics team, embracing a data, அதாவது பேங்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த பேங்க் வந்து they are going to work with one analytical data analytics team. Data analytics teamல யாருக்கா? data scientists, analysts and domain experts. Okay, so இவங்க எல்லாருமே அதுல இருக்காங்க இந்த பேங்க்ல. You are working together. They collaborated with IT department to streamline the data collection, storage, and processing. So here are the some key areas where the data analytics played a significant role. So இதுல நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ காமனான இது பார்த்தோம், பட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல எப்படி நடக்கும்? முன்னாடி பார்த்தது சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம், இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல எப்படி இருக்கும்? லெட்ஸ் see. Okay, data analytics implementation, first one is going to be what? Customer segmentation. Data. So the implementation process is part. Customer segmentation. So customer segmentation எப்படி நம்ம செக்மெண்ட் பண்ண முடியும், நம்ம எப்படி செக்மெண்ட் பண்ணணும் நம்ம பார்த்துருந்தோம். கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் வந்து அவங்களோட பிஹேவியர், அவங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ், அவங்களோட பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா தான் அவங்களுக்கு செக்மெண்ட் பண்ண முடியும் ரைட்டா. அந்த செக்மெண்ட்ஸை எப்படி பண்ண முடியும்? we need to get the historical transaction data. Historical transaction data மூலமா எடுக்க முடியும். And then demographic information, demographic info, and third point is customer interaction. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் கிளியரா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பாருங்க, கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா, ரைட்? ஹிஸ்டாரிக்கல் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா மூலயமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கஸ்டமரோட பிஹேவியர், அவங்களோட பேட்டர்ன், இது எல்லாமே நம்மளால செக் பண்ண முடியும். அண்ட் செகண்ட் வந்து டெமோகிராபிக் இன்ஃபர்மேஷன், அவங்களோட ஏஜ் என்ன, அவங்களோட மெயிலா ஃபீமேலா, இந்த மாதிரி அவங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அது எப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண முடியும். அண்ட் கஸ்டமர் இன்ட்ராக்ஷன் மூலயமா நம்ம பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் த கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து B1, BS,
risk management. What is called risk management? The bank to make informed lending decision while minimizing the potential losses. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேங்க் வந்து bank to be informed to make informed the lending decisions. The lending decisions வந்து நம்ம inform பண்ணிருக்கணும். Lending decisions. Why? Because minimizing the potential loss. Minimizing the potential loss. Clear, Amma? So in a risk management, what we can understand, to do this risk management, the bank made to make informed lending decision. Lending decision மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா அப்போ potential losses வந்து நம்ம minimize பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? So that is why. The next is, what is the third point? Third என்ன பார்த்தோம்? Optimized product offering, right? So not optimized this one. What is that? Product performance, right? The product performance and customer churn, the same thing. So now we can see the resultant benefits. இது மூலமா எப்படி வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது, என்ன ரிசல்ட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ப்ராசஸ் பார்த்தோம், இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன அண்ட் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன இருந்தது, ரைட்டா? என்னென்ன பார்த்தோம், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன, அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது, அதுல என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம், ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ், பேக்ரவுண்ட்ஸ், இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரியல் டைம்ல அப்படின்றத பார்க்கணும். இதனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், அதாவது பிசினஸ் ஸ்கூல் எப்படி அட்டைன் ஆகுது, இதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ரூவ்டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எப்படி வந்து கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது இது மூலயமா? வித் பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ். ஓகே, என்னென்ன பர்சனலைஸ்டு ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அண்ட் டார்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி. லெட்ஸ் சே இப்போ நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு XYZ பேங்க், ஓகேவா? ஸோ இந்த பேங்க் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா, ஸோ ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா டாப்ல பிரைவேட்ஸ்லயும் சரி கவர்மெண்ட் பேங்க்லயும் டாப்ல இருக்குங்க. பட் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்போஸ் யுவர் பேங்கிங், ரைட்? எனக்கு என்னோட பேங்க் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம், நீங்க மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் இருக்குங்க, லைக் உங்களோட பேங்க் இருக்கு அப்படின்றத ஒரு ஆட் மூலயமா, டெலிவிஷன் மூலயமா இது பண்ணுவீங்க. ஒரு மொபைல் இதுல வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வர மாதிரி செட் பண்ணலாம், ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி நீங்க வைக்கலாம். லைக் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும், அதில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பீங்க. நீங்க ரீசெண்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கணும்னா, I can tell you easy example. This one, improved customer experiences. இப்போ நீங்க ஜுவல்லரி நிறைய பார்த்துப்பீங்க, பட் எஸ்பெஷலி லலிதா ஜுவல்லரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமான ஆட்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கும். லைக் அதுல வந்து ரீசெண்டா பிரான்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அந்த கோல்டு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க, இவங்க வந்து நிறைய கோல்டு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ லைக் எங்களுக்கு வந்து குளிக்க விவரம் இல்லாம எங்களோட கோல்டு வந்து நாங்க கொடுக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க. கோல்ட் காயின்ஸ் இருக்கும், இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கும், அப்படி இப்படின்னு நிறைய கொடுத்தாங்க. பட் அது வந்து லாயல்ட்டி இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம டைரக்டா போய் விசிட் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும், ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஸோ டெலிவிஷன் அதர் இதனால கொடுக்கறதுனால தான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அங்கே போய் விசிட் பண்றாங்க. பட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? ஒரு 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 கஸ்டமர் போய் விசிட் பண்றாங்க, திடீர்னு அவங்க சொன்ன ஆஃபர்ஸ் எதுவுமே அந்த இது ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ்ல இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும், எவ்ரிதிங் கான்ஃபிடன்ஸ், ரைட்?
So they won't visit again. So அவங்க திருப்பி அதை visit பண்ண மாட்டாங்க because they got a poor experience in there, right? So அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா improved customer experience நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா with the personalized offers இருக்கணும். Okay, and targeted the marketing campaigns. XYZ Bank observed a notable increases in customer satisfaction. Customer satisfaction is notable increases இருக்கணும் and engagement. The customers appreciated the relevant okay. Customers appreciated the relevant and timely services provided to them. Okay, clear? So this is the improved customer services. And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா enhanced risk management. ஸோ இதை பத்தி நம்ம நிறையவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, ஒரு ஃப்ராட் டிடெக்ட் பண்றது, ஸோ லைக் இந்த மாதிரி எல்லாமே டீட்டெயிலாக பண்ணுறோம். பட் இந்த எக்ஸ்வைட் பேங்க்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்க அந்த யூஸ் கேஸ் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்வைட் பேங்க் ஸ்கீம் implementation of advanced risk assessment model helped the XYZ bank reduce the default rate. Okay, the default rate reduce by and detect the frauds causes more efficiently. Then easily find it, but efficient find பண்றாங்க and resulting in better portfolio performance and compliance with the regulatory standards. You know, so this is also be understood. So now we are moving to optimize the product offering. So what does this optimize the product offering? Means here you can see. So the bank could optimize the product portfolio, discontinue the underperforming product. So நீங்க அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா you will come to know எக்ஸாக்டா எப்படி சொன்னாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஷாப் போறீங்க, ஷாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாத் ஷாப்னு எடுத்தீங்கன்னா கிளாத் ஷாப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில ரீட்டைல் சின்ன சின்ன கடையில பார்த்துக்கலாம். சின்ன சின்ன கடையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க இது மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் ப்ராடக்ட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் என்னன்னா அது சரியா சேல் ஆகாதனால அடிஷனலி ஆடிங் சம் அதர் ப்ராடக்ட் வேற எதனா ஒரு சிப்ஸோ இல்லை அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேக்கேஜஸ் வந்து வாங்கி வச்சு ஸோ அதை சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ என்ன கஸ்டமர்ஸ் வரவங்க என்ன பார்ப்பாங்க, ஓகே இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஐஸ்கிரீம் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, திடீர்னு எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதை சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி தே வில் பி திங்கிங், ரைட்? ஸோ discontinue the underperforming product. கஸ்டமர் உள்ள வர தட் இஸ் வாக்கிங் வர கஸ்டமர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, ஏன் இதை வச்சிருக்கீங்க, ஜஸ்ட் நீங்க ஐஸ்கிரீம் மட்டும் வைங்க, இதுவும் அது செய்யறது, இது மாதிரி ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் தே வில் பி ரிமைண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுலையும். ஸோ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகலையோ ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கலையோ தே வில் பி டிஸ்கண்டினியூவிங் தட் அண்டர் பர்ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் அ நியூ ஆஃபரிங் டைலர் டு த கஸ்டமர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ நியூவா டெய்லர் பண்ண, நியூவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த கஸ்டமருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் அதே ஐஸ்கிரீம் ஷாப் வந்து நீங்க வந்து இதுல டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கொடுங்க, இல்லை நீங்க டாப்பிங்ஸ் வச்சு கொடுங்க, இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸஸ் கொடுக்கறது மூலமா என்ன ஆகும், வில் பி கெட்டிங் மோர் ப்ராடக்ட் ஆஃபரிங்ஸ், நிறைய வந்து கஸ்டமர்ஸ் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. கிளியரா? அண்ட் ரெடியூஸ் தி churn rates. What is this reduce the churn rate means? Prediction model successfully identify the customer at the risk of leaving. The customers, they will be talking to you. They will tell you, this is a problem, this I'm going out of this product. Let's say, actually, என்னோட லேப்டாப் எடுத்துக்கலாம். என்னோட லேப்டாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா it was working really good, but என்னோட கேமரா வந்து it is not working good. ஓகேங்களா? அது வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 1 year தான் இருக்கும். பட் வித்தின் இயர்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கேமரா வந்து ஒரு 5 minutes ஆன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் பார்த்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது. ஸோ வாட் ஐ டிட், ஸோ நான் என்னோட சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தேன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அது வெதர் தே ஆர் செக் இந்த ப்ராடக்ட் செக் பண்ணாங்களோ இல்லைன்றது எனக்கு தெரியல, பட் தே டிடன்ட் டூ எனிதிங்.
ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸோ இல்லை எதுவுமே எனக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகல. பட் என்னோட ப்ராப்ளமும் ரிசால்வ் ஆகல. சேம் திங் வாஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸோ நான் என்னோட எக்ஸ்டர்னல் கேமரா வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டேன். பட் இப்போ என்ன சுச்சுவேஷன், ஐ ஒன்ட் விசிட் அகெயின் டு தட் சர்வீஸ், ரைட்? அந்த ப்ராடக்ட் நான் வாங்க மாட்டேன். அதுக்கான ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா ஐ வில் பி கிவிங் wrong. So I won't go there. So identify the customers at the risk of leaving. சரிங்களா? Following the bank to take the proactive measure to retain them. இந்த மாதிரி நடக்குது, இந்த மாதிரி ஃபீட்பேக்ஸ் டெஃபினட்டா நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக்ஸ் வாங்கணும். அது மூலயமா யூ கேன் ஈஸிலி ரீடைன் த கஸ்டமர் அகைன். ஸோ அதுக்கு ப்ரோஆக்டிவ் மெஜர்ஸ் எடுத்து நம்ம ஈஸிலி வி கேன் ஃபிக்ஸ் இட். ஓகே, அது கஸ்டமரோட சர்ன் ரேட்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் and leading to the customer loyalty will be increased. Then now we are into the conclusion part. So what is in this conclusion? The data analytics played a pivotal role in transforming the XYZ bank's operations and services. By leveraging the data-driven insights, the bank improved the customer experience. Meaning, நீங்க ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஒரு பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கஸ்டமரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஆப்டிமைஸ்டு தி ப்ராடக்ட், சரிங்களா? ஸோ ஆப்டிமைஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃபரிங்ஸ் அண்ட் என்ஹான்ஸ் த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, enhance with the risk management. So this case study exemplifies how the data analytics can empower the financial institution to stay competitive, deliver the better services, and drive growth in dynamic financial service industries. Clear, எல்லாருக்குமே? So use case பற்றி எல்லாருமே clear புரியுது. So that's all about this financial services. We just can have a recap about this financial services. Financial services introductions பார்த்தோம், and background என்னென்ன இருக்கு, and என்னென்ன challenges face பண்ணாங்க, and data analytics implementation, and results and benefits என்ன கிடைச்சிருக்கு, and finally you to tell the conclusion. எப்படி ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும், அதுல என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கு, என்னென்ன மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைச்சிச்சு, அண்ட் ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்ணலாம் காமனா. ஓகேவா? ஸோ திஸ் வில் பி த ப்ரொசீஜர். கிளியர் எவ்ரிவன்? எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ நான் ஜஸ்ட் டெல். அண்ட் உங்களோட பிபிடி யாருக்காவது இந்த பிபிடி மேம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, ஐ வாண்ட் டு கோ த்ரூ இட் அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி கெட் த பிபிடி ஃப்ரம் யோர் எல்எம்எஸ் போர்ட்டல். உங்களோட எல்எம்எஸ் போர்ட்டல்லையும் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு தனியாக இண்டிவிஜுவலா கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ் லாகின் பண்ணி யூ கேன் செக். சரியா? I hope everyone is clear to this. டவுட் எதுனா இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஒரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரேக் நோட் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர்நூன் செஷன் இப்போ நம்ம 10 o'clock இருந்து 12:30 வரைக்கும் செஷன் எடுத்தோமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12:30 to 1:30 வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிரேக் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அவர் லஞ்ச் டைம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் 1:30 not 1, this is 1:30. Okay, 1:30 we will be having till 4 p.m. 4 p.m. வரைக்கும் நம்மளோட செஷன் இருக்கும். கிளியர் எல்லாருக்குமே? So we can have a lunch break now. So 12:30 to 1:30 p.m. Okay. So next in the afternoon session
That is evening session, we will understand about healthcare processes, the same thing. யூஸ் கேஸ்ல நம்ம பார்க்க ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் அதே மாதிரி அதோட இன்ட்ரொடக்ஷன் என்ன, அதோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்ன இருக்கும், ஹெல்த் கேர்ல என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும், என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, அண்ட் அதோட ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, கன்க்ளூஷன் ஃபைனலி சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு I will ask you the questions, will be answering it. Dear students, so another ரொம்ப interesting part, healthcare services will be having this, okay? Now students, you can have a lunch break, you can go and join at 1:30. 1:30 can join by them. Clear?
Students, we wait for other 5 minutes because students join by intake from us. We'll wait for other 5 minutes and then we start. Okay. Okay, students, we can start one section. So, இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்ன இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா that is definition for the morning definition data analytics manage the services order and one or two importance key components implementations and so these are the things we discussed in the morning and added to that
நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஃபினான்சியல் சர்வீசஸோட யூஸ் கேசஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அது எப்படி இப்போ ரியல் டைமில் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன, பேக்ரவுண்ட் என்ன, அண்ட் தென் அதோட சேலஞ்சஸ், என்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க, அண்ட் ஒன் மோர் திங், அது வந்து அதோட ரிசல்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்க்குறோமா. So these are the five things we have discussed for financial services. So now we are getting into health. ஓகேங்களா, இப்போ ஹெல்த் கேர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay. So first of all, introduction. So data analytics has become a game changer in healthcare industry. Okay, and offering the invaluable sites that enhances the patient care and optimizes the treatment protocols and drive the operational efficiencies. In this case study, we will explore how the fictional hospital. So just we are imagine there is one hospital called Health-wise Medical Center. Okay, no? So leverage data analysis to improve the, so in the healthcare, again, it's one of my health-wise medical center. சரிங்களா, இப்படி ஒரு சென்டர் இருக்கு. இது என்ன, இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணணும், டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணணும். பட் எதுக்காக டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணணும், what is the main improvement அவங்க எதிர்பார்க்கறது, they want to improve the patient outcome, that is outcomes. Outcomes வந்து patient outcomes வந்து improve பண்ணணும். Okay, patient-ஓட outcome and revolutionized healthcare delivery. Clear? So what is the background of this? Backgroundல பாத்தீங்கன்னா, so நம்ம financial services என்ன backgroundல என்ன இருந்தது, there are multiple channels and multiple usage இருந்துச்சு. Credit card, insurance and other something else. So இது எல்லாமே combined together, there is a background. So இதோட background என்னென்ன இருக்கு, ஒரு urban hospital with various specialty department இருக்கு. Let's say for an example, cardiology, oncology, neurology, emergency medicine. Cardiology means heart related. Neurology means nerve related. And oncology means cancer. Cancer chemistry treatment. And emergency medicine. Emergency 24/7 medicine. Different departments. So the hospital cater to diverse project population, ranging from routine checkup critical care treatment. Critical care now, let's consider heart attack patients or cancer patients. So in the many patients, accidents, severe accidents, major accidents. So இவங்கெல்லாம் என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க, critical care treatment அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. Okay, so the hospital caters to the diverse patient population. So என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் பேக்ரவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நீடும் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. என்ன நீடு, நீடு வந்து ருட்டீன் செக்அப்ல இருந்து கிரிட்டிக்கல் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, நவ் இன் ஹெல்த் கேர் there are some different things like personalized treatment plans. Challenges எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா challenges ஃபேஸ் பண்றாங்க. என்னென்ன மாதிரி challenges ஒண்ணா பார்க்கலாம். என்னென்ன challenges இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா personalized treatment plans. What is this personalized treatment plans? ஒரு ஸ்லைட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். What is personalized treatment? பார்த்துட்டு இருக்கிறது, we are talking about
challenges faced. So in the case study, we're talking about healthcare. Healthcare இந்த மாதிரி challenges face பண்றோம். So first one வந்து personalized treatment plan. Okay, personalized treatment plan. The personalized treatment plan என்ன பண்ணலாம்? That is analyzing the patient data. So first என்ன பண்ணணும்? We need to analyze the patient data. So அதுல என்ன பண்ணணும்? Financial servicesல first we need to get the historical data, demographic data, right? Transactional history எல்லாமே இருக்கணும். இங்க வந்து analyze the patient data. Patient ஓட data தான் நம்ம fetch பண்ணணும். And second வந்து medical history எடுக்கணும். Medical history. Medical history நம்மளுக்கு தெரியணும். And the third point is diagnose the result. The Taylor inventions of better outcome. So அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to diagnose it. The patient இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to diagnose it. Okay. So these are the different treatment plan. So personalized treatment plan எப்படி எடுக்கலாம்? ஒவ்வொரு பேஷண்ட்க்குமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் 2 பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த 2 பேஷண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே again consider they have a heart attack. Okay. 2 பேஷண்ட்க்குமே ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஒரு பேஷண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஓல்ட் ஏஜ். ஓகேங்களா? ஓல்ட் ஏஜ்னா he is having more than 65 years old. And the another patient, he is also very heart attack. இந்த heart attack person என்ன ஆச்சு அப்படின்னா is not good. ஓகேங்களா? அண்ட் அவரோட ப்ரீவியஸ் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கேன்சர் இருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து ஓல்ட் ஏஜ், அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கேன்சர் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல யாருக்கு வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க? ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காங்க. ஸோ யாரை சூஸ் பண்ண முடியும்? நோ, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? we need to know the patient data. இந்த 2 பேஷண்டோட ஏ அண்ட் பியோட பேஷண்ட் டேட்டாவை வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களோட மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி எல்லாமே பார்த்துருக்கணும். மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி பார்த்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர். எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் வந்திருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு, ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்குற டேப்லெட்டும் ஓல்ட் ஏஜ்ல இருக்க அந்த டேப்லெட்டும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து will get affected, ரைட்? ஸோ அந்த ப்ராசஸ் கரெக்டா இருக்கணும். அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி பார்க்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி we can diagnose the things. அதுக்கேற்ற diagnose ரிசல்ட் நம்ம கொடுக்கலாம். Taylor invention for better outcomes. So the person easily gets cured, right? So understand பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கான ஒரு பெர்ஃபெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். Clear? So next challenge என்ன? Yearly disease reduction. What is this yearly disease reduction? அதாவது ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். லெட்ஸ் டேக் தி சேம் எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? நான் ஒரு லேடிஸ் ஸோ அவங்க ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் 95+ இருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த 95+ லேடிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு 6 மந்த்துக்கு முன்னாடியே she was approaching one hospital. Let's imagine அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்க டாக்டர்ஸ் வந்து எதுக்காக அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட லெக்ல வந்து இட் காட் ஸ்வெல். ஓகே. கொஞ்சம் ஒரு வீக்கம் இருக்கு காலில். அதனால ஒரு 6 மந்த் அவங்க வளர்ந்துருக்காங்க. பட் இது வந்து மெயினான சைட் எதுக்கான சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னா ஹார்ட் அட்டாக்கான சைட் எஃபெக்ட் எதுவும். ஓகேங்களா? பட் டாக்டர் வந்து எதுவுமே சொல்லல. ஜஸ்ட் they given some tablets. ஓகே. அண்ட் ஃபைனலா ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது. அந்த லேடிக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ அவங்க செக் பண்ணதுல என்ன தெரிஞ்சிச்சு? இந்த அதாவது அந்த புதுசா பார்க்குற டாக்டர் கிட்ட இருக்காங்க.
உங்களுக்கு காலில் வீக்கம் இருந்ததா முன்னாடி அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ எஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்ப ஏன் நீங்க வந்து முன்னாடியே பார்க்கல அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த 6 monthsல அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம், பட் பண்ண முடியல, ரைட்டா? ஸோ டிடெக்ட் பண்ணல, அந்த ப்ரீவியஸா பார்த்த டாக்டர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணல. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது, ப்ராப்ளம் வருது, ரைட்டா? ஸோ இதுக்கு வந்து to identify the pattern that could aid the yearly disease detection. So you should identify the patterns, okay, that could aid in a yearly disease reaction. Yeah. So நம்ம முன்னாடி ஐடென்டிஃபை பேட்டர்ன்ஸ் வந்து என்ன பேட்டர்ன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can easily cure them, right? Next is வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சி. இது வந்து தேர்ட் சேலஞ்சு, ஓகேங்களா? இந்த ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சி சேலஞ்சில் என்ன ஆகும், ஒரு நிறைய வந்து பேஷண்ட் ஃப்ளோஸ் வந்துட்டே இருக்கு, ஓகேங்களா? ரிசர்வ் அலோகேஷன் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூல் பண்றோம் அண்ட் என்னாகும், ரெடியூஸ் வெயிட் டைம் அண்ட் ஓவரால் பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து குட்டா இருக்கும், சரிங்களா? ஒரு ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சி மீன்ஸ் ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஜாயின் ஆகலேருந்து அவங்க கியூர் ஆகி போகிற வரைக்கும். லெட்ஸ் சே ஒரு ஏ அண்ட் பி பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டோமா, ஏ அண்ட் பி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஸோ ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து அலோகேட் பண்ணணும், கரெக்டா? இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங் பண்ணணும் அண்ட் இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூலிங் பண்ணணும், ஸோ இவங்களை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு, ரைட்? அதே மாதிரி இவங்களுக்கான டாக்டர்ஸ் இருக்கணும், பார்க்கறதுக்கு டாக்டர்ஸ் இருக்கணும். ஸோ தட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 5th டேட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா 5th of February கொடுத்துருக்கோம்னா இவங்களுக்கு வந்து 8th of February, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ வெரி சீரியஸ் கேஸ், அதனால இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமிங் கொடுத்தாச்சு. ஸோ ரெடியூஸ் த வெயிட் டைமிங். வெயிட் டைமிங் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், இட் கெட் டியூஸ். ஸோ பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம், இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we have a lot of heart attacks and cancer patients. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமா இருப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட் ஃப்ளோஸ் இருக்கும். ஸோ ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன், அவங்களுக்கான ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் and then staff scheduling, and reduce wait time. Okay, and overall patient experience will be good. Clear? So this is about the operational efficiency. ஒரு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து எப்படி எஃபிஷியன்ஸா கொண்டு போறது, ஸோ அது வந்து இட்ஸ் சேலஞ்சிங் ஒன். ஸோ இதுக்கு 3 இது பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து பர்சனலைஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான், ஸோ பேஷண்ட்டோட டேட்டாவை எடுக்கணும் அண்ட் டிசீஸ் டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதை டிசீஸ் டிடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேஷண்ட் ஃப்ளோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாஃப் ஸ்கெட்யூல் பண்ணிட்டு வெயிட் டைம் கொடுக்கணும், ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் there is the last one, predictive analytics for pre-admission prevention. ஓகே, ஸோ இதுவும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம 1 by 1-ஆ இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, ஓகே? இதெல்லாமே நம்ம சேலஞ்சஸ், ஹெல்த் கேர் ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய மேஜர் சேலஞ்சஸ், ரைட்டா? பிகாஸ் கண்டிப்பா பேஷண்ட் ஷுட் கெட் கியூர், சீக்கிரமா கியூர் ஆகணும், தட் இஸ் மெயின் மோட்டோ. ஃபினான்ஷியல்லையும் சரி நல்ல குட் ப்ராஃபிட்ஸ் வரணும், அதுதான், ரைட்டா?
சரி எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது டேட்டா அனலிட்டிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இதை பார்க்கறது. So let's see one by one. So data analytics implementation. ஓகே இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது பர்சனலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். பர்சனலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். ஸோ இந்த பிளான்ல என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேஷண்டோட டேட்டாவு மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே வாங்கணும் ஓகேங்களா. இந்த மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே எங்க ஸ்டோர் ஆகிடும், EHRS. What is this? Electronic health records. சரிங்களா, நம்ம அந்த சிஸ்டம்ல வாங்கி வெறும் நோட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுதான் EHRS, எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா. இந்த டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா எடுப்பாங்க டு டெவலப் த ப்ரிடிக்டிவ் மாடல்ஸ் ஃபார் த வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா இட் இஸ் யுவர் எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைச்சிட்டு we should diagnose the data. Diagnose the data to for what? For the various medical condition. ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்குமே நம்ம டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா வச்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி 2 சினாரியோ சொன்னாங்க. அந்த சினாரியோல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன, அதுக்கு என்ன டயக்னோஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ என்ன மாதிரி இப்போ நம்மளே நார்மலா வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும், ஸோ தே வில் பி ஆஸ்கிங். இப்போ நம்ம ஒரு கோல்டே வச்சிருக்கோம், இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா, ஒரு பேக் பெயினோ இல்லை லெக் பெயின் ஒரு எனி ஸ்டொமக் பெயின் ஆர் சம்திங் லைக் தட். தே வில் ஆஸ்க் வேற ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணிருந்தீங்களா, அதோட வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா. சேம் திங் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வாங்கிட்டு செக் பண்ற மாதிரி தான் இங்கேயும் என்ன பண்ணுவாங்க, பர்சனல் பிளான்ல டயக்னாஸ்டிக் டேட்டாஸ் எடுத்துப்பாங்க ஃபார் த வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் and the next point is to access the patient risk profile accurately. To assess patients risk accurately. ஸோ இதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பேஷண்டோட டேட்டாஸ் வந்து ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப சீரியஸ் கண்டிஷன். இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கலாம், இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு 10 பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க சரிங்களா. ஒன்று வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட், இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து மேஜர் ஆக்சிடென்ட், அண்ட் இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து லெட்ஸ் நர்வ் ப்ராப்ளம் வந்திருக்காங்க, சர்ஜரிக்கு, அண்ட் இன்னொரு வந்து டெலிவரிக்கு வந்திருக்காங்க. இது மாதிரி மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் ஓகேங்களா. இதுல வந்து எந்த பேஷண்ட் வந்து ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல்ல இருக்காங்க, இப்போ அவங்களோட ரிஸ்க் என்ன, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒனுக்குமே டெஃபினட்டா ரிஸ்க் இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே எமர்ஜென்சி ப்ராப்ளம் ரைட்டா. அதோட ரிஸ்க் மேஜர் ரிஸ்க் என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்றது. ஸோ we need to know that and diverse the personalized treatment plans.
So next is diverse a treatment plan, personalized treatment plan to improve improve பண்ண போறது அதான் main thing. Effective intervention and improve the patient outcome. It improves the patient's outcome. Clear? This is all about the personalized treatment plan. Already நம்மளுக்கு இந்த challenges என்னன்னு தெரியும். So the challenges data analytics implementation மூலயமா நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். Okay. So the devise the personalized plan. So what are the points for personalized treatment? என்ன எடுக்கலாம்? First வந்து electronic health records எடுக்கணும். So அதுல இருந்து என்னென்ன வேரியஸ் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு டயக்னாஸ்டிக் டேட்டா மூலயமா மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அதோட ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் செக் பண்றோம், அண்ட் தென் அதை பேஸ் பண்ணி we can easily improve the patient outcomes. Clear? So next is okay. So next topic is about the second challenge என்ன பார்த்துருந்தோம், yearly disease deduction, right? Yearly disease deduction. So இப்படின்னா இது என்ன எப்படி வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 1 minute. Okay. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்லி டிசீஸ் டிடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா,
we will see the algorithm. Algorithm analyze பண்ணிட்டு so where there is vast amount of data patient ஓட data including என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட symptoms என்னென்ன symptoms வருது diseaseல or whatever symptoms and history and genetic marks. Yeah. So genetic marks note பண்ணிப்பாங்க. And to detect the disease such as certain இதை பேஸ் பண்ணி என்னன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். So whether it is going to be a cancer or a cardiac condition. So இந்த மாதிரி நீங்க கரெக்டா ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So based upon what? Based upon the symptoms and genetic marks, we can easily identify, we can easily judge, or we can easily detect the disease yearly. Okay. So the yearly disease detection will be fine பண்ணணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சா? So next, so third one, operational efficiency. So previously நம்ம என்ன இது சொல்லியிருந்தோம் operational efficiency. So operational efficiency வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஷண்டோட ஃப்ளோ எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா? அதை வந்து ஸ்டாப் ஸ்கெட்யூல் பண்ணிட்டு அண்ட் ரெடியூஸ் வெயிட் டைம் கொடுக்கணும். ஸோ அது மூலயமா தான் ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி வரும் ரைட்டா? சேம் திங் பட் இன் ரியல் டைம் தான் நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா டு ஐடென்டிஃபை த பாட்டில் நெக்ஸ் அண்ட் வெயிட்டிங் டைம்ஸ். To identify bottlenecks and waiting time. ஓகேங்களா? இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், நம்மளோட ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி வந்து வெரி ஈஸி டு ஒர்க். ஓகே. And last one, the predictive analysis. Okay, the predictive analysis. So as of now, we understood the introduction part, right? So we understood the introduction part. What is this? And the background. So என்னென்ன backgrounds இருக்கும், என்னென்ன departments இருக்கும், என்னென்ன ranges இருக்கும் from routine checkups to critical care treatment, and the challenges faced. And implementation, என்னென்ன implementation, different implementations இருக்கும். So நம்ம அடுத்தது personalized treatment. So for personalized treatment planல எந்த மாதிரி implementations apply கொடுத்திருந்தாங்க? You can identify the symptoms and medical history or the genetic marks. இது base பண்ணி you can easily personalize for it. That is, you can easily identify the disease detection. But for this one, you need to save it in the ERH. Sorry, EHRS means electronic health records. ஓகேங்களா? இதுல அந்த particular data வந்து நம்ம சேவ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து we can easily access the patient risk என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபைனா பேஷண்டோட கண்டிஷன் என்ன, மெடிக்கல் கண்டிஷன் என்ன. ஸோ we can also easily check. Okay. And operational efficiency, we can easily identify the waiting time and bottlenecks. And finally, predictive analysis for readmission prevention. So readmission agama, we can prevent it easily. Okay. And finally, what is this? This is about results and benefits. என்னென்ன ரிசல்ட், என்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதனால கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இம்ப்ரூவ்டு பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ். How we can say it is a improved patient outcomes, better patient response to the treatment. Okay. So once again.
நம்ம பார்க்கறது ரிசல்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா first result and benefit we are going to see about improved patient outcome. Improved patient outcome. The outcome patient outcome வந்து நமக்கு இதுல ஒரு ஜாஸ்தியா இருக்கு. How it is happened? இது எப்படி நடந்துச்சு? Like better patient response to the treatment and reduce the complication. Okay, so better patients response to the treatment. எப்படின்னா for example ஒரு ஜஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ரியல் டைமாவே. ரியல் டைமா திங்க் பண்ணீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீட்டுல ஒரு யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு முடியல. அவங்களுக்கு முடியல அப்படின்னா அவங்க கூட இருக்கவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பர்சன் தான் எக்ஸாம்பிள். அந்த பர்சனால வந்து அன்னைக்கு கம்பல்சரியா அந்த ஆப்ரேஷனோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அங்க வந்து ஸ்டே பண்ண முடியல. அப்ப என்ன ஆகும்? அதோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நடக்காது ரைட்டுங்களா. பட் இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ஹாஸ்பிட்டல் சைட்ல இருந்து இது டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி பேட், பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி பேஷண்டோட ரெஸ்பான்ஸும் பெட்டரா இருக்கும் ஃபர்தரா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ஸோ பெட்டர் பேஷண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் திஸ் வுட் ரெடியூஸ் த complications. Future health complications எல்லாமே we can avoid it. Yeah. So this is all about improved patient outcome. Next is okay. Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we are talking about enhance the operational efficiency. Okay. So in the operational efficiency வந்து it reduces the wait time. Okay, same thing on the number. That is, we have discussed about this operational efficiency, right? Previous slide le பார்த்திருந்தாங்க. The same thing. That it reduces the wait time and then increases the patient throughput. Rama, identify. So enhance the operational efficiency reduce the wait time and increases the patient throughput. Okay. And next is and third result and benefits la readmission reduction. Readmission reduction.
What is this? Actually, by implementing the predictive analysis மூலமா risk வந்து identify பண்ணிக்கலாம், right? So we can சரி என்ன அப்படின்னா by implementing the predictive analysis. Based upon the predictive analysis, we can easily identify the risk of the patient. Patient ஓட risk நம்ம identify பண்ணணும். So அதனால என்ன அவாய்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு? We can reduce the readmission. ஓகேங்களா? We can reductions of the patient readmission can be done. Clear? So this is the third point, and the fourth point is going to be informed decisions. Informed the decision making. And the step is final step informs எப்படி இது பண்ணலாம், such as decision making வந்து such as resource investment and departmental improvement and future planning. இது எல்லாமே இப்ப நம்ம இது பண்ணோம்னா decision makings வந்து நம்ம ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். எப்படி ரியல் டைம்ல சொல்றது அப்படின்னா, இப்ப எக்ஸாம் ஒரு சின்ன கிளினிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சின்ன கிளினிக்ல only for minor accident cases வந்துட்டு இருக்கு. So the minor accident cases வந்து they can get some amount of money for it. ஓகேங்களா? அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் டாக்டர் வந்து என்ன டிசைட் பண்றாங்கன்னா, ஸோ என்னால வந்து கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட்ஸை என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பட் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸோ, அதுக்கான டூல்ஸோ, அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ, டிபார்ட்மெண்ட்ஸோ எனக்கு தனியாக இல்லை. ஸோ ஐ கான் டூ இட். இப்போ என்ன பண்ணலாம், டிசிஷன் மேக் பண்ணலாம். என்ன இப்போ இது பண்ணலாம்னா ரிசோர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும். டெஃபினட்டா யூ ஷுட் கிவ் அ ரிசோர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இப்போ நீங்க அதுக்கான தேவையான டூல்ஸ் அண்ட் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு பில் கரெக்டா? Improvements. Yeah. That is all about this results and benefits. Now we can go through improved patient outcomes. Improved patient outcomes என்னென்ன பார்த்தோம்? It the patient better patient response to the treatment. எப்படி கிடைக்கும்? Reduce the complications also. Okay. So in this health-wise medical sector and enhance the operational efficiency, how reduces the wait time and interact with the patient throughput. Okay, wait time reduce பண்ணிட்டா patient throughput வந்து increase ஆகுது and readmission cases நம்மளுக்கு ஃபுல்லாவே நம்மளுக்கு reduce ஆயிடுது. ஓகேங்களா? So the hospitals who after post discharge intervention contributed to a better patient recovery and reduces the healthcare costs. And finally, improved decision making. So improved decision making, how it is possible? Data analytics empowered health-wise decision makers with valuable insights for the various statistic initiatives such as resource investment பண்ணணும் டெஃபினட்டா and department improvement and future plans பண்ணணும். So எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். By using these two scenarios, you can easily understand the use cases. ரைட்டா? யூஸ் கேசஸ் எப்பவுமே நீங்க எழுதுறதுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரி அதை பத்தி
பண்றதா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ த ஆர்டிகல். ஓகேங்களா? ஆர்டிகல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதோட இன்ட்ரொடக்ஷன்ஸ் வேணும். அதோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதுல என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு, அது எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதை பத்தி பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் சேலஞ்சஸ், என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், ஹவு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸா எப்படி வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க அது. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் இம்ப்ளிமெண்டிங் அதனால கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து அந்த சினாரியோஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் திங்க் ஃபார் அ மினிட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா we will see the conclusion part. கன்க்ளூஷன் பார்ட்ல என்ன இருக்கு? ஹெல்த் வைஸ் மெடிக்கல் சென்டர். ஸோ இந்த ஹெல்த் கேர் பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா amplifies the transformative impact of data analytics in the health industry. By leveraging the data-driven insights, the hospital achieved better patient outcomes. So, what is that? Better patient outcomes. It is very, very important. Data. ஸோ அப்பதான் வந்து கியூர் ஆகி தட் இஸ் பேஷண்ட் போனால் மட்டும்தான் இது கேட்டிங்கன்னா லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ். அதுதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ரெவல்யூஷன். சரிங்களா? அண்ட் ஆப்டிமைஸ் தி ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் இஸ் பொசிஷன் அஸ் லீடிங் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர். ஸோ இது எல்லாமே யார் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். ஓகே, summary. The use case is a description of how a user interacts with the system, and it defines a business objective that the system needs to achieve. The use cases describes the interaction between the user and the product or a service. So it helps determine the functional requirements and what product or a service needed to do to fulfill the needs and what wants the customer. Okay. So now this is the quiz time. What is the primary goal of using data analytical in financial services? Data analytics using the data analytics in financial service. So what is the primary goal? So just understand, everything is going to be the goal, but what is the primary goal? So I can give you 1 minute of time. Just think and let me know the answer. Okay.
I hope you guys got the answer. So the answer is improving decision making. Okay, this is the answer. Next, which of the following is not a typical application of data analytics in financial sectors? So what is the answer for this? Which of the following is not a typical application? நம்ம நிறைய இது பார்க்கணும் இல்லையா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஃபினான்சியல் சர்வீசஸ்ல ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய என்ன ஆப்ஷன் வரும் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதில் எலிமினேட் பண்ணணும் அதாவது இட் இஸ் நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் செக் ஐ கிவ் யூ 1 minute. It is 2:22 so 2 minutes எடுத்துக்கலாம் 2:24க்கு I will reveal the answer. You can till that you can give your answers. Okay, I can reveal the answer. So the answer is so இந்த ஆப்ஷன்ல என்னென்ன வரும் நம்மளுக்கு fraud detection இருக்கு ஓகேங்களா fraud detection இருக்கு and customer segmentation பண்ணுவோம் and risk assessment இருக்கு பட் இல்லாத ஆப்ஷன் என்ன C option. C is the option. Okay, employee scheduling. Next, in a healthcare analytics, what does a predictive modeling? So predictive modeling பத்தி பார்த்திருப்போம் ரைட்டா what is the predicting modeling? அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ வாட் இஸ் தட் மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது ஸோ இதுல என்ன ஆன்சர் வரும் ஸோ நவ் இட் இஸ் 2:25. I'll give you 1 minute of time. Okay, 2 minutes of time. You can answer this question. Okay, and finally I'll reveal the answer.
Okay, I can review the answer. The answer is anticipating the patient outcome based on the historical data. So other is not the answer. Okay, feedbacks கிடையாது, ancient medical text கிடையாது, surgeries கிடையாது. Okay, so the answer is C. Anticipating the patient's outcome based on the historical. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா these are the reference links. Okay, இந்த reference link note பண்ணிக்கோங்க or நீங்க உங்களோட LMSல இது இருக்கும். இதுல click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the respected details. ஓகேங்களா, இது பேஸ் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து அந்த லிங்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க அதை எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, so then now I can open the third PPT. 1 minute. I hope you can see my screen now. Okay, so நம்ம இது வரைக்கும் மார்னிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது வந்து 2 டாபிக்ஸ். ஓகேங்களா, என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோம்? 2 டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன டாபிக்ஸ்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து that is data analytical managed service, and another one it is use case of um, data analytical managed service. இது ரெண்டு பாகம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஃபிஃப்டி ஃபார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல். ஓகே, statistical analysis and hypothesis testing. Statistical analysis and hypothesis testing. Okay, இது எதுக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும்? இது வரைக்கும் நம்ம அண்டர்ஸ்டுட் என்னென்ன மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும், எப்படி வந்து நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அது எரர் இல்லாம கலெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வந்து தென் ஃபைனலாக விஷுவலைசேஷன் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு அதன் ஃபைனலாக மானிட்டர் பண்ணணும். இது நார்மல் யூஸ்வல் திங். பட் அதில் அந்த ஃபார்மேட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து எப்படி நம்ம விஷுவலைசேஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த இன்பிட்வீன் ப்ராசஸ் தான் அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ். ஓகேங்களா, தட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் ஹைபோதீசிஸ் டெஸ்டிங் மெத்தட். Okay, let's see that. In this, participants will be able to learn a statistical analysis. Okay, so statistical analysis and its various types. Then a different various types are and hypothesis test. First of all, what is statistical analysis? So, so statistical analysis is a data analytics component that involves collecting and interpreting data to patterns and trends. Okay, it can be used for statistical modeling, gathering or research interpretation, designing the surveys and studies. Okay, now, so what is this descriptive statistics? Really, different types of statistical evidence. So, before starting with this, what is statistical analysis? அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா பார்த்துக்கலாம். Okay. Statistical analysis. So, in a simple way, we can. So, இப்போ நம்ம ஒரு theory ஒரு definition பார்த்தோம், but we just understand what is that. Actually, we call it as a numerical facts. So, ஒரு subject இருக்கும் numerical mathematics அப்படிங்கிறது.
அந்த சப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய அந்த கான்செப்ட் இருக்கும். டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது வச்சு ரைட்டா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் or the various other agencies can be engaged in collecting valuable statistics. என்ன நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன? எக்ஸாம்பிள் இந்த நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ்ல they will now more concerned about ஒரு birth அப்படின்னா எத்தனை பேர் ஒரு birth வருது, அதுக்கப்புறம் அண்ட் டெத் இவ்வளோ இருக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரெத் அண்ட் டெத் சாரி பிரெத் அண்ட் டெத் அண்ட் ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ், ஸ்கூலோட அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கணும் இல்லையா, அது ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் அண்ட் தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட். எவ்வளோ பேர் எம்ப்ளாயா இருக்காங்க, ஸோ தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட். ஓகே, அண்ட் அவுட்புட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்ஸ். Okay, and output of industrial plants. And then இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். எதுக்கெல்லாம் நம்ம நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம், ஃபேக்ட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம், அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டெத் அண்ட் பர்த் கேப்டலைஸ். எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க, எவ்வளோ பேருக்கு எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம்ல சொல்லணும், ஒரு கொரோனா வைரஸ் இருந்துச்சு, இல்லை எவ்வளோ பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க அந்த டைம்ல வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு, அதோட பர்த் என்னென்ன இது ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அண்ட் ஸ்கூல் அட்டெண்டன்ஸ் நம்ம நார்மலா ஒரு கேப்டலைசன் பண்ணுவோம். 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸோ அந்த 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓவரால் கவுண்டர், ரைட். அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட், ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட்ல செக் பண்ணாங்க அவங்க அன்எம்ப்ளாய்டு கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றது செக் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே இன்னும் நியூமரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸோ எவ்வளோ கிராப்ஸ் வந்து இதாக இருக்குது, ஸோ அதுக்கு இவ்வளோ வந்து நம்ம செலவு பண்ணிருக்கோம், ரைட்டா. ஸோ இதுக்கு மணி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், அது நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா. இப்போ நம்ம லேண்ட் இருக்கு, லேண்ட்ல ஏதோ ஒரு க்ராப் இருக்கும், மேபி பிரிஞ்சால் ஆர் வாட் எவர் கோவா ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, ஏதோ நம்ம ஒரு நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர்ல போட்டுருக்கோம். இது போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபீல்டில் போட்டிருக்க அந்த இதுல வந்து நமக்கு எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு ஈடாயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் ஸோ அதுக்கு போட்டு ஃபர்டிலைசர், ரைட்டா, அதுக்கு ஃபர்டிலைசர் போடணும், ஏன்னா அதுக்கு வாட்டர் தேவைப்படும், அதுக்கு லேண்ட் தேவைப்படும். ஸோ இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிட்டு இந்த அக்ரிகல்ச்சரோட கிராப் ஈல்டு பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are just giving to அதர் பர்சன், ரைட்டா. ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு இல்லை ஒரு கஸ்டமருக்கு போகுது, அதோட அவுட்புட் போகுது. இந்த அவுட்புட் போறப்போ என்ன ஆகும், அந்த அவுட்புட் போறப்போ எவ்வளோ மணி வருதோ, ஸோ அதுலேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ இதே மணியும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ், அதாவது நம்ம வாங்கின க்ராப்ஸ் என்னது எல்லாமே அதிகமாக இருந்து அந்த சேல் பண்ணது கம்மியாக இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி லாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன், இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் calculation now you're doing it in what statistical analysis. ஓகே, இதில் போயிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் a process of collecting and analyzing the data. ஸோ டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி
அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும், அனலைஸ் பண்ணி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கலெக்ஷன் அண்ட் அனலைஸ் மட்டும் நம்ம முடிஞ்சிருமா? நோ, ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? ஐடென்டிஃபை பேட்டர்ன்ஸ், ஐடென்டிஃபை ஆகும். You need to identify patterns, and trends. And second one வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா inform okay, identify the pattern trends and inform the decision making. So this is the process. Clear? இதுல வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசிஸ் இன்டர்வியூல உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதோ கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா you have to tell them it is a numerical facts and is a process of collecting and analyzing the data and identify the patterns and trends and inform the decision making. அதுல வந்து decision making you will be informing, right? And next is next வந்து பாத்தீங்கன்னா take a raw data ஓகேங்களா and find the correlation between the variable to reveal the patterns. Okay, so ஒரு raw data இருக்கு, ஒரு scenarios, ஓகே, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு raw data இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you are going to find the correlation between the variables to reveal the patterns. Clear? And runs to the relevant stakeholder. So relevant stakeholder ஏற்ற மாதிரி அந்த patterns வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? So this is actually இந்த statistical analysis வந்து wide rangesல different fields இருக்கு. ஓகேங்களா? Responsible for new scientific discoveries. நிறைய new scientific discoveries யூஸ் பண்ணுவோம். And improving to the health of one communities and guiding the business decisions. இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக். Okay, so the statistical analysis will be it will be useful for a new scientist discoveries. So new scientist discoveries use of it, and then okay, discoveries improve the health one commodities, and then guiding the business decision. So guiding the business decision. And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா, அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ்ல நிறைய இது சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? So see what are the different softwares. இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இதுதான் நான் ஒன் பை ஒன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
Just understand. Just okay. So max stat. When you have max stat in our software, these are the softwares. Okay, I'm talking about the software. Statistical analysis is a software for data statistical analysis, and IBM is IBM SPSS. Okay, and Stata, Excel Stata, Cast. Okay, these are the statistical analysis software. Clear? So now we are getting into types of statistical analysis. What are the types of statistical analysis? So let's check. Okay. So next is we are going to see about இப்போ நம்மளுக்கு statistical analysis na என்ன அப்படின்ட்டு இப்போ clear-ஆ தெரிஞ்சிச்சு ரைட்டா. So the numerical fact and gathering the data collection. So அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு predictive analysis and decision business decisions இருக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். And there are different softwares also there. என்ன software MaxStat, Minitab, IBM, SPSS, and Stata, Excel Stat, and NCSS, and AXStat, and Resort Mac. ஓகேங்களா? So these are the different statistical analysis softwares. So now we are getting into the types of statistical analysis. என்ன types இருக்கு? Descriptive and inferential அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. So first descriptive அப்படின்னா என்ன? அப்புறம் inferentialsனா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். First வந்து descriptive analyticals. Okay. So what is descriptive analyticals? Means what? So process of such as tabulation measures of a central dependency. So என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it measures of a central tendency. Okay, central tendency. So in the central tendency என்னென்ன இது இருக்கும்னா you might have heard this mean, the median, and then mode. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய மெஷர்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து
measure of dispersion. Dispersion or the variance. இது எல்லாமே ஒரு டேர்ம்ஸ் தான் ஓகேங்களா. டிஸ்கிரிப்டிவ்ல ரெண்டு டேர்ம்ஸ். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷர்ஸ் த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷர்ஸ் த டிஸ்பர்ஷன் ஆர் வேரியன்ஸ். ஸோ அதுல வந்து என்னென்ன இது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ரேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்கு, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன். ஓகே, வேரியேஷன், அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து it is comes under the variance and dispersion. Clear? So this is about this descriptive analytics. இதுல வந்து ரெண்டு இதுல மெஷர் பண்ணுவாங்க, skewness measurement and time series analysis. Okay, and now we can see about inferential statistical analysis. What is that inferential? Inferential. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா estimates about the population. So population பத்தி estimate பண்ணணும் அப்படின்னா example mean or stat score of all 11th grades in the US. So அது வந்து நம்ம ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ண முடியும், எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும், ரைட்டா? So it estimates about the population. பாப்புலேஷன்ல சினாரியோஸ் என்ன வேணா இருக்கலாம், பட் நான் இப்போ கொடுத்த சினாரியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாட் எக்ஸாம்ஸ், ரைட்டா? அந்த சாட் எக்ஸாம்ஸ்ல ஸ்கோர்ஸ் வரும். ஸோ 11th கிரேட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் யூஎஸ்ஏல என்ன வாங்கியிருக்காங்க, அதோட மீன் என்ன அப்படின்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். அண்ட் testing the hypothesis to draw the conclusion about the population. For example, the relationship between the stat score and the family income. Next scenario என்னது, hypothesis. Hypothesis testing பண்றதுல எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா, it will compare, okay, or it will find the relationship between what? Between a SAT score எடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட ஃபேமிலி இன்கம், இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் what are the different types of a statistical analysis. First பார்த்தது என்னது, descriptive statistical analysis, and here it is a referential statistical analysis. Descriptive means ரெண்டு இருக்கு, ஒன்று வந்து central tendency and another one is called as the variance. Okay, these are the two things. Clear? Descriptive and the inferential. Inferential வந்து populations and hypothesis testing பண்ணணும். Clear, Amma? So now we can more talk about this one. So mean என்ன, அது எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும், ஓகேங்களா? ஸோ மோட்னா என்ன, அதோட கால்குலேஷன் எப்படி இருக்கு. ஸோ நான் ஒன்று கால்குலேட் பண்ணிட்டு உங்களை பண்ண சொல்றேன். ஐ வில் கிவ் யூ டைம், யூ ஜஸ்ட் டூ இட் அண்ட் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் வேரியபிலிட்டி. ஸோ இதுல வந்து சென்ட்ரல் டிபெண்டன்சில மீனா, மீடியன் அண்ட் மோட் இருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அண்ட் வேரியேஷன் அண்ட் இன்டர்குவாரட்டல் ரேஞ்ச். Now we can see what is mean. Mean means the formula x1 plus x2 plus it goes on
plus xn divided by the value n. இதுங்களா இதான் வந்து arithmetic average. So இது எப்படி வந்து நம்ம find பண்ணலாம்? ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல வந்து I'm just drawing diagram. ஒரு pictorial representation எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 17 இருக்கு. இங்க வந்து எனக்கு ஒரு 17 இருக்கு. அண்ட் இங்க வந்து 80 இருக்கு. அண்ட் இங்க வந்து 19 இருக்கு. அண்ட் இங்க வந்து எனக்கு ஒரு 100 இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் மை 100. Okay, this is going to be a mean, the arithmetic calculation. So total எனக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? இங்க பார்த்தீங்கன்னா 0 and இங்க 5 and இங்க வந்து 15 and 20. Right? So it goes on like this. So இதுக்கு எப்படி நம்ம மீன் கால்குலேஷன் பண்றது? ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ மீன் கால்குலேஷனோட எக்ஸாம்பிள். Okay, let's find. Let's calculate. First வந்து we should add all the scores. Okay. So let's remove all this. So first stepல என்ன பண்ணலாம்? Steps we need to find the medians. Okay. So to find the median, we need to get the values. Okay, for example, now the data set எடுத்துக்கிறேன். So this is I'm going to calculate about a mean. Okay. So the meanல data set இப்பவுமே உங்களுக்கு டேட்டா செட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டேட்டா செட் தான் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் மை டேட்டா செட் இஸ் 4, 6, 8, 9, 22, 83, 98, 54, sorry, that is 45, and then 87, 10. சரிங்களா? இதுதான் என்னோட டேட்டா செட். டேட்டா செட்டை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். What is the formula? Formula is x1 to xn divided by number of elements. Okay, number of data. So now, data page compare panna. This is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Totally, data point level 10. Okay, so I'm going to calculate this using a calculator. So we need to sum all the points, a number of points. Every calculate pannalam. So let me give a calculator. So 4 plus 6. So how much? 4 plus 6 is equal to 10, right? And 10 plus 8 is going to be 18. And 18 plus 9 is 16, 27, right? So 27 add panona. It is going to be 9 and 49. So 49 plus இது வந்து add பண்ணோம்னா 49 means 12, 1, 1, 32. Okay, and 132 plus 98, so 10, 1, that is 12, 13, 13 and 230. 230 45 add பண்ணோம்னா 5, 7, 275. And then இதோட நம்ம add பண்ணோம் அப்படின்னா 12, 16, 362. So 362 plus பண்ணோம்னா 372.
is the calculation amount, right? So the divided by 10 கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் value? It is going to be the mean is 30.2 is my mean. சரிங்களா? The average எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்களோ the same how you are going to calculate this. Clear? So this is the mean calculation. So இப்படிதான் வந்து mean வந்து calculate பண்ணணும். Clear? So இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன task கொடுக்குறேன். You can take 1 or 2 minutes of time. So mean, let me give some numbers, okay? Okay. So number values வந்து நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாவே கொடுக்குறேன் 1 and 2, 3, 4, 5. Okay. This is my data set. We need to find the mean. So what is the mean value for this one? Simple ஒரு answer தான். Just find them quickly. Just put it in the chat box. No chat box கொடுங்க answers. Okay. So you can take 2 minutes of time. So it is 2:58. I'll give you a time till 3 o'clock. Okay. Just complete this and let me know the answers. Okay, let me do the calculation. So the mean value என்ன வரும்? That is going to be, so 1 plus 2, 3, 3 plus 3, that is 3, இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15, right? So 15 by, so total number எத்தனை இருக்கு? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 divide பண்ணோம்னா we'll be getting the value to be 3. So that is the answer. Clear? This is going to be the answer for the mean. Now we can see about the median and mode. Okay. So first median. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So median is the middle value, okay, that splits the data set in the this one. So let's see. I have one data set, okay. The data sets here. Let's consider I have a value of 12, okay, and then 10, 11,
13, and then 14. சரிங்களா? So total data sets இருக்கு. So in the data sets I just want to find the median value. So median and middle value. So in between the middle value. So the total numbers are 1, 2, 3, 4, and 5. So 5 divided by 2 so some 2.5, right? So the middle value is going to be, the median is what? The median is 12 here. Okay, the median value is 12. Clear? And we suppose அதே median எடுத்துக்கலாம். Let's consider 8, okay, 10, 11, and 12. மேல பார்த்தீங்கன்னா 7, 6. Okay, so totally எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So totally எனக்கு 6 values இருக்கு. The 6 values I want to find the median. Divide பண்ணீங்கன்னா obviously 3 அந்த மாதிரி தான் நமக்கு வரும் ரைட்டா. That is total value வந்து 6, 2 values வரும். So எனக்கு வந்து 8 and 9 இருக்கு. So in between number தான் என்னோட median. That is nothing but 9. 9 is going to be my median value for this. Clear? So இதோட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். மீடியனோட எக்ஸாம்பிள். மீடியன் பாருங்க, it is in between value. So median calculations, good examples are clear. Okay, so நீங்க வந்து இந்த மீடியன் ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? லெட்ஸ் டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மீடியன் மீன்ஸ் வாட்? மிடில் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ ஹாவ் அ மீடியன் செட். மீடியன் செட் வந்து 1, 4, and 2, 5, and 0. ஸோ அப்படின்னு எனக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டோட்டலி எனக்கு 5 வேல்யூஸ் இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஆர்டர் பண்ணா 0, 1, and 2, 4, and 5. Okay, so what is the median now? The median value is going to be 2. இதுதான் in between middle இருக்கு. So this is the value. So இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? Let's consider இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து 10, okay, 14, 20, and 50. Okay, so இந்த 4 values தான் இருக்கு. இதை first order பண்ணிடலாம். So 1, so that is 10, 20, 40, and 50. Okay, so the order பண்ணியாச்சு. So next step is இதுல வந்து எனக்கு 2 values இருக்கு மிடில்ல. எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும்? 20 plus 40 divided by 2. Okay, so it equals to, it is going to be 60 divided by 2, that is equals to 30. So 30 is my median value for this one. Clear am எல்லாருக்குமே? So ஒரு practice example கொடுக்கவா? Practice example. So just try பண்ணி பாருங்க. You have to find the median. So 5, 8, 4, and then 8, 13,
8, 12, 9, and then 5. So you need to find the median. Okay, you need to find the median. So I'll give you 2 minutes. It is 3:11. I'll give you till 3:09. Just think and do it on your calculation. Okay, and then I will give you calculate on the class. Okay, just do it. First order the values and then find the median value. Okay. Okay. So நம்ம calculate பண்ணிடலாமா? So the calculate பண்ணனும். Let's see. So 5 plus 8 is, sorry, not this one. This is median. First arrange பண்ணிக்கலாம். Arrange பண்ணா நம்மளுக்கு என்னென்ன வரும் valuesல. First is 4, right? And then 5, 5. We have then next is 8, 8. So 888 இருக்கு. And then 9, 10, 13. Okay. So the middle value is இங்க ஒரு 3, இங்க ஒரு 4, 1, 2, 3, இங்க 4. ஓகேவா? So இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ரீட் கண்டுபிடிக்கணும். 8, 8 பிளஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? 60 divided by 2. It's going to be 10. Okay. So 8 plus 8 is 16. So we are getting it is a median value. Clear எல்லாருக்குமே? So next we can understand about mode. What is called mode? Mode na enna? So mode means occurs most frequently in a data set. Okay. Occurs most frequently in
data set. Okay. So most frequently used in data set. So what is that? So எப்படி வந்து நம்ம find பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். If I have a இப்போ ஒரு data set எடுத்துக்கலாம். இதுங்களா இதுல வந்து I'm just giving some values. 1, 2, 3, 4, 4, and then 5, 5. Okay. So these are the numbers. So இது வந்து நமக்கு frequent occurring 5, 5. Okay, this is frequently occurring. So this is going to be called as what? Mode. Okay. So frequent எது வந்து நம்மளோட இதுல வந்து occur ஆயிருக்கும். So actually, this is one more 5. So totally 3 5 இருக்கு. So 3 5 இல்லாம 2 5 இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டு தான் ஆன்சர். ஓகேங்களா? So இதுலயே பாத்தீங்கன்னா 3 times வந்து 3 3 வந்திருக்கு and remaining is a 2. So now I can give you one question. You can answer this. 8, 8, 8, 9, 9, 6, 5, 4, 8. So what is going to be the mode for this one? The mode of the value என்னவா இருக்கும்? Mode of the value என்ன? So the middle value, sorry, the most frequent data set value is going to be you can give your answers. Identify பண்ணிட்டீங்களா? It is the answer of 8. Okay. Now we can see about the measures of variabilities. What is this measures of variability? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா range, standard deviation, variance, and interquartile ranges. So first we will see about the range. So what is called a range? The range in brother is nothing but distance from the smallest to largest value. Clear? So இது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது இதோட இது என்ன அப்படின்னா ranges எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா இது ஒரு சின்ன கிராஃப் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கிராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா I have one value here and here. So this is 5 and this is 9. So in between la pathina 6 and 7 and 8. இந்த மாதிரி நிறைய values இருக்கு. But I'm going to find the difference between what? My lowest value and this is my highest value. இதுல எதோட difference நான் find பண்ணிப்பேன். So what is going to be that? 9 minus 5 is equals to 4. So range of the value is 4. Clear? Range you identify clear. So next is about the variance, right? So variance
Okay, so let's see the variance value. Okay, so variance or a formula. So this is very important, students. In a one by one, நான் slow நடத்திட்டு இருக்கேன். Just understand the concept. நீங்க இதுக்கு பேஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றப்போ டெஃபினட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினட்டா கேட்பாங்க. கிளியராமா? ஓகே, வில் ஃபைண்ட் த வேரியன்ஸ் வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னு சரிங்களா? ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா it is for the population standard deviation. Okay, that is sorry, variance. Variance பாத்தீங்கன்னா sigma of x minus mu the whole square divided by n. Okay, this is going to be what? This is the formula for the variance. So this is the formula for variance. X minus mu the whole square divided by n. So the example பார்க்கலாம். எப்படி find பண்றது அப்படின்ட்டு. Let's consider I have some certain values of 4, 5, and then 15, 10, 7, 6, 12, 18, 5, and then 8, 9. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா we're going to find the variance. We'll find the variance value. So next is variance find பண்ணோம் அப்படின்னா you need to find the mean. First step என்னன்னா you need to find the mean. So mean எப்படி calculate பண்ணணும்? So இது எல்லாமே add பண்ணணும். Add பண்ணிட்டு so எத்தனை நம்பர் இருக்கோ இது divide பண்ணணும், right? That is going to be the mean value. So let me find using the calculator. So 4 plus 15 plus 10 plus 7 plus 6 plus 12 plus 18 plus 5 plus 8 plus 9. Okay, so totally I'm getting 94. Overall value in that is mean calculation. Mean value is 94 divided by total value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so totally எனக்கு வந்து 10 values இருக்கு. Is equals to 9.4 is the value. Clear? So இந்த 9.4 என்ற value என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தோடையும் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, 9.4ஓட 4 வந்து மைனஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? we will be getting a value of 5 minus 5.4 அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்கும், ரைட்டா? இந்த மைனஸ் 5.4 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி 9.4 வந்து 15 மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா so we will get 13.36. Okay, because both are is going to be 15. So இந்த மாதிரி நீங்க வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே போயிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ லேட்டர் ஃபைனலி என்ன பண்ணணும்? யூ நீட் டு ஸ்கொயர் இட். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ என்ன? எக்ஸ் மைனஸ் மியூ ஆஃப் தி ஹோல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்ன? திஸ் இஸ் அ மீன் வேல்யூ. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்கோர். ஸ்கோர் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா? 4, 5 அந்த மாதிரி ஸ்கோர். I want to find the mean, to find the variance.
into, give this x minus mu the whole square divided by your n value, total n value. Then our x minus mu the whole square we'll be getting around 18.4, that is 184.87 value divided by 10 panninga those total number of values is 10. Divide panninga you will get 18.487. This is the value. Here, this is the variance. You can also find the value for one example. So just try panni paranga, okay? இதுக்கான answer find பண்ணுங்க. Minus 14, 9, 21, 15, and 8. Okay? So இதுக்கு என்ன value நீங்க find பண்ணணும் அப்படின்னா variance. Variance ஓட formula நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த variance ஓட formula வச்சுட்டு you have to find this one. Clear? Okay? புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So we can move on to the standard deviation. Standard deviation என்னன்னு பார்க்கலாம். What is a standard deviation? So there's a slight difference of variance and standard deviation. Let's see the formula. So what is the difference between the formula? So population deviation square n minus 1 and square root நீங்க find பண்ணணும். Okay. So square root நீங்க find பண்ணலாம் standard deviation ல. We'll see one example. So to find the standard deviation, is the standard deviation. The formula is only sigma is equals to square root of sigma of x minus mu whole square divided by minus 1. If it is only for population, you can skip this minus 1, remove it. Okay, now. So we can find the standard deviation. Standard deviation find பண்ணனா அதுல ஒரு steps இருக்கு. Okay. So first step you have to find the mean value. Let's consider another value 46, 69, 32. Okay. 16, 52, 41. Clear? So mean find பண்ணோம் அப்படின்னா x is equals to இது எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணா shall be getting 120. Sorry. Not 120. Let's calculate. Okay, 6 plus 69. 69 plus 42 plus 60 plus 52 plus 31. So totally 300. So divisible by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totally 6. Divide பண்ணா எவ்வளவு வரும்? 50 is the calculation. 50 is my mean. The next step we need to find the deviation. So over value deviation find. For example, I need to minus with this. So the standard deviation the square root. But final value, sum of the squares find and find the variance. There is a mean. This is the first step.
This is the first step, okay? And ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே minus பண்ணணும் values. For example, என்னோட value என்ன? That is என்னோட mean value. So என்னோட value வந்து 46 minus 50. So it is going to be what? It is minus 4. Okay. And then 69 minus 50. It is going to be 19. And then 32 minus 50. It is going to be minus 18. And 60 minus 15 is equals to 10. Okay. It goes on like this. Finally, எல்லாத்துக்குமே answers கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும். So minus 4 into minus 4 என்ன வரும் value? It is 16. கரெக்டா? அதே மாதிரி 19 into 19 361. இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். That is the second step. That is the third step. ஸ்கொயர் பண்றது தான் third step. And fourth step வந்து sum all the square. எல்லாத்தையுமே that is எல்லா sum ஸ்கொயர் பண்ண எல்லாத்தையுமே நீங்க sum பண்ணீங்க அப்படின்னா 886 என்ற வேல்யூ கிடைக்கும். So divided by what is the total number of scores? Scores is 6. ஓகேங்களா? So 6 minus 1 is going to be 886 divided by 5. That is equals to what? 177.2 is the value. Yeah. So இதோட நமக்கு முடியல. இது வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா that is going to be the variance, right? But you need to find the square root of it. Square root find பண்ணீங்கன்னா 13.31 is the standard deviation value. Dear students, everyone. So next step வந்து what is the next? It's a little bit mathematical, but it is very, very compulsory. You guys have to know this. So, an interquartile range. What is called interquartile range? The interquartile range means range of the middle of 15% scores in the addition. Let's say for an example, so you can go to line இருக்குமா ஓகேங்களா? So இதுல வந்து vector I can பார்க்கிறது வந்து interquartile range. Okay. The interquartile range this is my lowest value. Okay. And this is my highest value. So ஒரு வேல்யூ இங்க இந்த மூணு வேல்யூமே நான் கண்டுபிடிக்கணும். This Q1, Q2 and then Q3 ஓட வேல்யூ. Okay. So கீழே ஒரு certain numbers கொடுத்திருக்காங்க. அது பேஸ் பண்ணி you have to find the Q1, Q2, Q3. Okay. So let's say 5, 6, 7, 8, 9. So total எப்படி இருக்கா? இதுக்கு first median கண்டுபிடிக்கலாம். The median is going to be 7. So உங்களோட Q2 வந்து என்னது? It is, the value is 7. So next வந்து the value is Q1 க்கு find பண்ணணும். Q1 க்கு வந்து எப்படி find பண்றது? That is உங்களோட lowest value. Okay, this is your lowest value. The lowest value இந்த 7 நீங்க compare பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட middle value வந்து median வந்து 6. Okay. And then Q3 க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is your highest value. And this is 7. So இது ரெண்டுத்தையும் compare பண்ணீங்கன்னா that is going to be 8. So இதோட value 8, இதோட 6. So இப்படிதான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? குவாரடைல் கண்டுபிடிப்பீங்க. இப்போ குவாரடைலோட ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும். So 8 minus 6 is equals to what? 2 is equal to IQR value. Here, that is called as the IQR value.
Okay, we are well clear about this mean, median, mode, range, variance, standard deviations, interquartile ranges. இதெல்லாமே நம்ம clear up பண்ணியாச்சு. ரைட்டா? So now we can jump into the probability distribution. Probability distribution னா என்ன? இது எதுக்காக நம்ம இதை லேர்ன் பண்ணணும்? டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்ல மெயினா எதுக்கு லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சினாரியோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அவுட்கம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. ஓகே, ஸோ ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட், இன்னும் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். வாட் இஸ் கால் டிஸ்கிரீட்? டிஸ்கிரீட்டோட சினாரியோ வந்து லைக் ஒரு ஒரு டைஸ் வந்து ரோல் பண்றீங்க. ஓகே, ரோலிங்னா டை. ஓகே, ஸோ ஒரு டைனா ஒரு பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை ரோல் பண்ணி விடுறீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த டிஸ்கிரீட். பிகாஸ் அதுல ஒரு 6 டாட்ஸ் இருக்கும். மேக்ஸிமம் போனா உங்களுக்கு 6 டாட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு இதுலையும், ரைட்டா? பட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஹைட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் த பாப்புலேஷன். லெட்ஸ் சே ஹைட் ஆஃப் அ பீப்புள் இன் அ பாப்புலேஷன். ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸா இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட் கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ இட் கெட் சேஞ்ச் எவ்ரி டைம். இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். டிஸ்கிரீட்னா இட் வில் பி அ ஃபிக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நவ் இதுல வந்து we need to know the binomial and Poisson. So binomial distributions அப்படின்னா ஒரு certain number of success எடுத்துக்கலாம் in a field numbers. ஓகேங்களா? ஃபிளிப்பிங் ஆஃப் coins. காயின்ஸ் வந்து நீங்க ஃபிளிப் பண்றீங்க. ஃபிளிப் பண்றப்போ இதோட பைனாமியலோட கண்டிஷன் என்னன்னா ஒரு certain number of success இருக்குன்னா in a fixed number of independent range. Okay, so that is going to be called as what? Binomial distribution. What is called the binomial distribution? So flipping a flat points. So flipping a flat point, flat points வந்து நம்ம flip பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்? So example, let's consider each flip coin in the independent trail. ஓகேங்களா? So only two possibility outcomes. என்னென்ன possible? ஒன்று வந்து ஹெட் வரலாம், இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டெய்ல் வரலாம். ஓகேங்களா? இதுதான் ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் ட்ரெயில்ஸ். இண்டிபெண்டன்ட் ட்ரெயில்ஸ் என்னது? say the head of tail. எனக்கு என்னன்னா 3 heads வரணும். சரிங்களா? எனக்கு 3 heads வரணும் in 5 flips. நான் 5 times வந்து flips பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த காயினை I should get 3 heads. இதுதான் என்னோட ப்ராபபிலிட்டி. ஏன்னா ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் இருக்கு. ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். and each flips have the same probability success. Okay, that is called as a binomial distribution. The next step will see about Poisson. What is this Poisson? Poisson means given number of events வந்து occurring in a fixed interval of time or a space. Fixed interval time or a space, that is going to be this one. Example, ஒரு hotline ஒரு எடுத்துருக்கீங்க, ரைட்டா? Hotline receives a calls per hour. Per hour-க்கு இர calls வந்து வரும். So calculate the probability of receiving a certain number of calls in a given hour. ஒரு கொடுத்திருக்க 1 hour-ல எவ்வளவு வந்து நமக்கு கால்ஸ் வருது அப்படின்றத நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுவோம். Receiving the exactly 3 calls in an hour using this Poisson distribution formula we can find. ஒரு 3 calls தான் வருது within a hour அப்படின்றத நம்ம Poisson மூலமா ஃபைண்ட் பண்ணலாம். And hyper geometric. What is called as hyper geometric? So this is actually drawing a specific number of success, items of interest from the finite population without a replacement. சரிங்களா? without replacement அப்படின்னா என்னன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஜார் இருக்கு. இந்த ஜார்ல வந்து ஒரு ரெட் பால் இருக்கு. ஓகே, I have a red ball.
And next, I have a blue ball. So ஜார்க்குள்ள எனக்கு என்ன இருக்கு, ரெண்டு பால்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் பால் இருக்கு, இன்னொன்று வந்து ப்ளூ பால் இருக்கு. ஓகேங்களா? இஃப் த ஜார் கண்டெய்ன்ஸ், if the jar contains, ஜார் என்ன எத்தனை கண்டெயின் பண்ணிருக்குன்னா 10 ரெட் பால்ஸ் இருக்கு. ஓகே, and then 20 blue balls இருக்கு. ஓகேங்களா? So the two probabilities of drawing exactly 3 red balls. அதாவது 3 red balls எடுக்கணும், இல்லைன்னா 5 draws. ஓகேங்களா? 5 draws இல்ல, without replacing one after the another, without replacing it, I need to get 3 red balls. So in the situation, in the probability, we can actually prove what? Hypergeometric. And what is the final concept? Hypothesis testing. What is called this hypothesis testing? If you are more familiar with a statistical concept, then you can go into a hypothesis testing. So hypothesis testing once you get an idea about what it is, statistical methods கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா real time நீங்க data analytics hypothesis testing தான் use பண்ணுவீங்க. So state the hypothesis and identify the test statistic probability and check the significance level, state the decision rule and collect the data and decision, statistical decision and economic investment and decision. சரிங்களா? இது வந்து one tailed test and two tailed test இருக்கு. Means இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டெய்ல் டெஸ்ட்ல ரெண்டு இருக்கு. ஒன்று வந்து லெஃப்ட் சைடு டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? லெஃப்ட் சைடு ஒன் டெஸ்ட் அண்ட் ரைட் சைடு ஒன் டெஸ்ட். ஸோ டூ டெஸ்ட் இருக்கு. சரிங்களா? லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கால்ட் அஸ் அ ரிஜெக்ஷன் ஏரியா. இதுல டீவியேஷன்ஸ் இருக்கு, அதனால இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க entirely. That is called as a one side thing. And what is the another one? The next one என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா we'll call it as a two side. Two side means இந்த deviationல previous பார்த்தால ஒரே ஒரு சைடுல மட்டும்தான் வரும். பட் இதுல deviations பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே டூ சைட்ஸ்லயுமே இருக்கும், இங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான் வந்து டூ சைட் டெஸ்டிங். ஓகேங்களா? ஹைபோதேசிஸ் டெஸ்டிங், டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட். அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கலாம். என்ன சினாரியோ அப்படின்னா லெட்ஸ் கன்சிடர் நான் ஒரு டிடர்ஜென்ட் ஆர் சானிடைசர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? சானிடைசர்ல ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 95% வந்து இந்த இது வந்து ஜாம்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஸோ நல் ஹைபோதீசிஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி த சேம் பர்சன்டேஜ். ஸோ 95%னா 95% தான் என்னோட அவுட்புட்டாக இருக்கும். பட் when it come to an alternative hypothesis, என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி that is lesser than 95%. So that is a concept here. It is a difference between what? This hypothesis testing. It is null hypothesis and alternative hypothesis. So இது வந்து நீங்க one tailed test கூட two tailed test கூட கம்பேர் பண்ணலாம். Okay. So these are the different types of hypothesis testing, null hypothesis and alternate
hypothesis testing, and again statistical test, and parametric testing and non-parametric testing. So now we are into our end. Summary. Hypothesis testing is a procedure for investigating our ideas about the world using a statistic. It is most often used by a scientist to test the specific prediction called hypothesis. Okay, first you need to collect the data in a way designed to the test hypothesis. limit data collect பண்ணணும் and statistical test பண்ணணும் and decide whether to reject or fail or to reject or your null hypothesis and present the findings in your results and discussions. Statistical analysis, on the other hand, we already know it is collecting and analyzing the data to uncover the pattern. Students, in interview attend you can read all these things very clearly because this is a very basic part of the learning. Okay. So you should understand the theories. Theories understand பண்ணனா so நம்ம execute பண்றப்போ you will clearly know the concept. என்னென்ன நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் எதனால இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது தெரியும். ஒன்லி நம்ம சாஃப்ட்வேர் மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் we will not be knowing the things. Clear? So next, analyzing the data and collecting and uncover the patterns and relationships and mathematical models and statistical algorithms just to make the predictions. And one of the most used libraries for data analysis in Python is Pandas and Power BI. Clear? Now we are into our question session. Statistical analysis, hypothesis testing. So what is null hypothesis? In hypothesis testing, so I'll give you 1 minute. So now it is 3:45. I can give you 2 minutes also. You will just tell me the answer for this one. What is null hypothesis in hypothesis testing? A statement that there is a significant difference between two population means, a statement that there is no significant difference between two population means, or a statement that the population means is greater than a certain value. So the answer is no significant difference between, because உங்களோட ஒரிஜினல் லேப் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, சானிடைசர்ல 95% ஜாம்ஸ் சொல்லும் அப்படின்னா அதே தான் சேம் திங் தான் இங்க நல்ல ஹைப்போதீசிஸ்லயுமே எடுக்கணும். ஓகேங்களா? there should be no significant difference. And which of the following is a type of a statistical analysis? So that also we know what is descriptive statistic and inferential statistics. So both is the answer. Which of the following is a measure of a central tendency? இதெல்லாம் வந்து central tendency equal. Which of the following is a measure of central tendency? It is going to be mean, median, mode. The answer is all the above. So we are done with all the theoretical parts. So from Tuesday onwards, we'll be having a practical hands-on. எல்லாருமே வந்து லேப்டாப் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? லேப்டாப் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அதுல வந்து நம்ம பவர் பிஐ இன்ஸ்டால் பண்ணோம். நீங்க அதாவது நம்ம பண்றப்பே கூட நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். So please try to do that. Okay. And these are the reference links. You can refer these links. So beginner guide for statistics and what is statistical analysis. Here. That's all. We are done with this PPT. Now, again, have a recap of all the topics. Okay. எல்லா டாபிக்ஸோட ரீகேப்ஸ் பார்க்கலாம்.
இன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? That is data, analytics, analytics managed service. சரிங்களா? இதை பத்தி பார்த்துருக்கோம். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் சர்வீசஸ் பத்தி பார்த்தோம். ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், கீ காம்போனன்ட்ஸ், இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ், ஓகேங்களா? இது எல்லாமே பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்போம். ஸோ ரீட்டைல் இதுல இருந்து ஹவு த தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரொவைடரோட எப்படி கனெக்டில் இருப்பாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி எப்படி ப்ராசஸ் நடக்கும், ஸோ நீங்க டேட்டா அனலிஸ்டா இருந்தீங்கன்னா ஸோ அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நம்ம ஃபர்தரா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிபிடியில் அண்ட் செகண்ட் பிபிடியில் வந்து என்ன பார்த்தோம்? செகண்ட் பிபிடியில் என்னென்ன பார்த்தோம்? செகண்ட் பிபிடியில் யூஸ் கேசஸ், இதோட யூஸ் கேசஸ் பார்த்தோம். ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் and healthcare. Financial and healthcare services ஓட யூஸ் கேசஸ் அண்ட் அதுல எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேரியேஷன்ஸ் பார்த்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதுல என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதுல என்னென்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அண்ட் தென் அதோட மெயின் சேலஞ்சஸ் என்னென்ன, அதுக்கு எப்படி வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மூலயமா அது எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்றோம், அண்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் அட் லாஸ்ட் we saw final, that is a conclusion first. It's the same thing, அதே மாதிரி ஹெல்த் கேர்ல மெயினா என்னன்னா இதுல வந்து ஹெல்த் கேர்ல பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்டு பேஷண்ட் அவுட்கம்ஸ் இருந்துச்சு. ரைட்டா? ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்ல வந்து ஃப்ராடலண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் தேர் ஆர் மல்டிபிள் things இருந்துச்சு. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் பிபிடி என்ன பார்த்தோம்? Final PPT. Final PPT is all about statistical methods and hypothesis testing. Clear? So these are the different PPTs we have learned. Statistical method and hypothesis testing la நம்ம just week பார்க்கலாம். Statistical analysis தான் பார்த்தோம், numerical factors. So அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா height of the population suffering பண்றதுக்கு continuous sorry that is two things இல்லையா? ஒன்று வந்து discrete, இன்னொன்று வந்து inferential statistical பார்த்தோம். ஸோ discrete அப்படின்றதுனா ஒரு particular point இருக்கும். சரிங்களா? if there is something like ஒரு சென்ட்ரல் டெண்டன்சியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீனும் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும், தட் இஸ் வேரியன்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரீட் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ஃபரன்ஸ், ஐ கான்ட் ஐடென்டிஃபை ஸோ ஹவு இட் இஸ் ரைட். ஸோ அதில் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் we discussed about that is statistical, ரைட்? அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இன்ஃபரன்ஷியலுக்கு? லைக் ஸ்டாட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கோர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அண்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கோரிலேட் பண்ணுறது, எதோட ஃபேமிலி இன்கமோட நம்ம கோரிலேட் பண்ணுறதை பார்க்கணும். ரைட்டுங்களா? அண்ட் தென் இது கம்ப்ளீட் பண்ணது ஓடாத அது கீழே சப்டிவிஷன் என்னென்ன இருக்கு. ஸோ மீன் அண்ட் தென் தட் இஸ் அ மீன் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் மீன், மோட் அண்ட் மீடியம்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? மீன் அப்படின்றது என்ன? மீன் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் கன்சிடர் பண்ற மாதிரி தான். அண்ட் செகண்ட் மீடியன் அப்படின்றது மிடில் வேல்யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் தேர்டு ஒன் மோடு மீன்ஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அக்கரன்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. அண்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனல் ஒன் இஸ் வேரியன்ஸ், மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ்ல என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க பண்ணலாம். வேரியன்ஸ்ல வந்து சிக்மா ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் the mu of the whole square divided by n. சரிங்களா? இந்த வேல்யூஸ் வந்து வேரியன்ஸோட ஃபைண்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் இன்டர் குவாரடைல்ல you need to find the value. எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும்? That is lowest value minus median and
median minus largest value. The ரெண்டுத்துமே difference find பண்ணோம்னா interquartile பார்ப்போம். And one more thing, range. So rangesல வந்து that is உங்களோட range values எவ்வளவு calculate ஆகும். That is உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அந்த இதுல that is the difference பார்த்தோம் இல்லையா? Right. So difference means the first and the largest value what is difference. So and hypothesis testing and probability distributions. What is probability distributions? And other two difference in which right? So the discrete and continuous. Discrete means exact value. So head and tail. Roll dice on the roll பண்றோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அதுல வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டா ஃபிக்ஸ்ட் வேல்யூ தான் வரும் ரைட்டா அண்ட் when it goes to the continuous height of the population or people population or height வந்து find பண்ணோம்னா definitely it is going to be vary continuously. So that is going to be a continuous this one. There நிறைய difference in the binomial and the Poisson and the hybrid geometric and இது வந்து பாத்தீங்கன்னா normal exponential, right? So these are the difference of probability distribution. And finally we are into the hypothesis test. What is called hypothesis testing? Hypothesis testing means that is உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுல different steps இருக்கும். Statistical techniques மூலமா தான் once you know this only you can move on to the statistical testing. ஓகேங்களா? இதுல ஸ்பெசிபிக்கா there are two things, untailed and வந்து two-tailed test cases இருக்கு. And null hypothesis should be equal to the one-tailed or two-tailed. Okay, but 95% na 95% தான் அப்படியே இருக்கும். But alternately it will be decreased or it will get increased also. Okay, that is called hypothesis testing. So இதை பார்த்துருக்கோம். Next week coming Tuesday, that is next week Tuesday வந்து எல்லாருமே செஷன் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. Okay. So next session we will be starting with our Power BI topic. Okay. So whatever you learned in this topic, you can also put it in the chat box. You can give the answers. Okay. And any questions or anything, you can just ask. Okay. That's all from my end, students. I hope எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த டாபிக். So any suggestions or feedback, you can give it in the chat box. Okay. For next classes, we will see about getting started with Power BI. So Power BI வந்து டைரக்டா நம்ம Power BI டவுன்லோட் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து Power BI வந்து ஃபர்ஸ்ட் BI-னா என்ன, பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன, and there is something called as cloud-based business intelligence. So இதெல்லாம் என்ன கான்செப்ட்னு பார்த்து and then we will jump into the Power BI concept. Okay, now. So I hope today's class you have understood the things. So next week we will learn about getting started with Power BI. So the complete number will learn about data modeling and DAX expressions and finally
visual representation reports எப்படி create பண்றதுன்னு பார்ப்போம். There are students. That's all from my end. So we will be connecting on next week Tuesday. Okay. I can also show you what will be the next topic, upcoming topic. So then நம்மளுக்கு next week நம்ம பார்க்க போறது. So இது வந்து இப்போ totally நம்மளுக்கு 2.4 chapter வரைக்கும் இருக்கு. Started with Power BI and Power BI desktops and components and Power Query and data modeling and relationship DAX. Getting started level, just we will understand. So different types இருக்கு. Dashboard business intelligence என்ன, traditional BI என்ன, service BI என்ன, the cloud-based BI, on-premises, workflow. Okay. So these are the first PPT we submit. Yeah. So remaining, I think you guys are really excited for the next week session. So next week join பண்ணுங்க, we can learn more things. Okay. Thank you so much for joining, students. So definitely உங்களுக்கு இந்த program useful-ஆ இருக்கும். So உங்களுக்கு வேணும்ன்ற இந்த that is PPT and other things வந்து you can get it from your portal. Portal-ல போயிட்டு அந்த section link-ல join பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, next week. Okay, thank you so much, ma. Have a great day. Bye, everyone.